Так. I want you now, I want you to know. Give me your heart and your soul. Да, иди ты. Течки Нордик представляют. Сила слова 3. Так, нет, мне уже другая нужна. Одиночная компания. Нет, это компания. Нет, подожди. Нет, подожди. Стой! Куда? Нет. Компания. Одиночная. А как переключить? Так, дружище. Нет, я выиграл, все. Одиночная. А, во, новая. Все, господи. Акрок, вождь маленького племени ургатских троллей-кочевников, пытается не дать своему народу исчезнуть. Браконьеры истребляют их ради клыков. Недуг уносит жизни сородичей, и тролли цепляются в последнюю отчаянную надежду. Вот так вот. Классик. When fate decides a troll must bow, Chieftain Narjak Firstborn told his cub, Agrug must carry the tribe now. Narjak has spoken. Slowly, Akrog looked up from the bloody mud. Akrog cannot. He is not ready. Narjak's gaze was like fog. Take care of them, cub. Them and him. Both. Ё. Извините, а это что такое? А я типа не могу взять? А, это залучено. Матерь Пресвятая Богородица. То есть это в любом случае будет. А что за линия? Дух вождя. Концентрация, заклинание. О, спиды. Здорово, Эпик. Нифига по телепорту есть. Что еще тут есть? Не понял. Так, класс. Защитник, охотник, мастер пламени, тронутый мраком. Силовой или интеллект. Прикольно.
Ну, допустим, подожди-ка. Что? Как для всей четверки? А, подожди, то есть это Окрок? Как игра? Игра хорошая. Это уже вторая, это третья компания. Там еще дофига всего. Подожди секунду. Так. Детеныш Земли. Дары природы. Дающий кровь. Дар крови. Да, не да фак. Это Огры. Игра хорошая. Чего? Эмма Сталина. Да, да, Эмма Сталин. Так. Вампирик. А давай дар крови, фигля. Дар крови. Так, тело. Тролли. Тролли, огры, один хрен. Так. Понятно. А. С кольцом в носу. Так. Грунвар, серая шкура. Путь старейшина. Тотемы. Так, а ты кто у нас? Нуак залочен. Путь лунной крови и судьба лунной крови, ладно. Путь червееда. Ну хорошо, а если мы ему возьмем, например, дары природы? А как я должен это сделать? Возьмем ему дары природы, да? Что капитатор? Грунвара хилом сделать? Почему Грунвара? Ну ладно. Может быть, метателя так взять этому придурку? Да, по парку погулял, спасибо. Ловкость, сила воли. А пусть будет, да, действительно. Охотник. Грунвар. Лечебник. Ноак, лунная кровь. Характеристика оружия выносливость, сила воли. Характеристика оружия. Матерь Пресвятая Богородица.
Враг драться, наг злится. Враг больно бить, тоже злится. На концентрацию повешено. Ну, ближник. Значит, ему нужна, что ну говоришь, характеристика оружия, выносливость. То есть выносливость, сила воли. Понял. Что? Медленный режим. Выключи новых режим. Ну, забыли. Отстань. Так. Я думаю, 3 силы пока что ему хватит. Потому что ему сила воли тоже нужна вообще-то. Ну-ка, подожди. Преимущество. Оружие. Сила воли здесь. Что это? А, вызов на себя. Надо много сражаться, мало мыться, враги не любить. Секунду. А мне вообще нужна сила воли здесь тогда? А, прикольно. Так. Нет, сила воли особо не нужна. Тогда пусть будет 5-5. Так, ты у нас стрелок с небольшим количеством лечения. Ловкость, интерес. Сила воли. Ладно, хрен с тобой, так будет. Да. Ну да, давай. Shield the tribe and shield Noag. Those were Chieftain Narjak's last words to his cub Akrog after a ballista bolt from the Tusk Hunters pierced right through his chest. Fabled warrior, leader of the Moonkin Trolls, last of the mythical firstborn, killed by elven poachers. It was not only Narjak's heart the bolt impaled that day, but also that of the Moonkin tribe, weakened by the terrible blood-rot plague and decimated by the hunters. They had long been struggling for survival. With their mighty chieftain gone, the last ray of hope still shining was Noak, Akrog's younger sibling who had inherited Narjak's legendary power. The chieftain's wish for Akrog to succeed him surprised many kin, but it surprised Akrog most of all. True, he was a strong and honorable warrior, but far from the Moonkin's best. All he had was the peculiar gift to hear the voices of the dead, and an iron will to do right by his sire's last words. Was he ready for this? He could not say. Yet when the tribe demands, a troll must bow. And so Akrog found himself giving his first command as a chieftain to be. The Moonkin would travel to Mugwa's cradle, a shrine guarded by the Bonekin trolls, to perform the devouring, the sacred ritual where the new chieftain consumed the old chieftain's heart to take up his role. This story begins the day the Bruised tribe arrived at the cradle, where Akrog, joined by his mentor Grunwar and his trusted one Zaska, ventured out to find a holy plant for the ritual, Mugwar's Tear. Little did Akrog know that the true trial of the Moonkin trolls
had just begun. Эва. No matter what the trolls may think of Chieftain Akrog, trust not the foul tusks who say he had everything given to him on a moon silver platter. All because his sire was chieftain before him. Oh no, little cubs. The hunger, the blood rot, the hunters. The Moonkin had become but a shadow, and in the span of a day, it became Akrog's calling to lead them back to Mugwa's light. The day he and his two companions went out to prepare Narjak's last rites would be but the beginning of his troubles. Охренеть. Причем, судя по всему, их святилище находится вовсе не в Троллином, в каком-то заброшенном дворце непонятно кого. Ну ладно. Ящичек. Лагает. Are these the ones? Magwa's tears, the sacred plants, blessed by the goddess herself. Pity she always cries in hard-to-reach places. It was a rotten pain to get here. Нет, нельзя. Blue Magrog to embalm the chieftain's corpse for the devouring. Harm not the others. All right. And it is done. The bloom has been plucked. Back to the cradle, then? Before the big little oaf Noag goes mad with worry, thinking they tumbled off a cliff. Так, секунду. Let them march back. They have lost too much time already. Wait, before they leave, Grangwa, well, Grangwa has an unusual wish. Unusual He'd wish? like to pluck a bloom for himself. What for? The devouring? No, it is... The Moonkin have been running for so long, Chieftain. Grangwa dreams that one day they will find a true home somewhere. A tribe camp to last, Ой. so to speak. Секунду. Грунгвар может сорвать цветок. Fine. Grungwar can pick it. Grungwa thanks the chieftain. He... There, old fur. His precious little bloom. Zaska should not have done that. The blooms are sacred. Well, Zazka just did, and he still stands here, looking as good as ever. Now, how about they leave this place? Fine. Back to the cradle, then. Да, да, хорошо. Так, что у нас плохого? Пам-пам-пам-пам-пам. Ну, естественно, вампирик. Хрен ли. Так. Сейчас. Так, ну давай пока по вампирику. Я люблю вампирики. Грунгвар. Так, вот это. Слоу. Что? Чары, возвращающиеся деревья в указанном месте. Блин, прикольно. Это огры. Тролли. Тролли это! Чёртовы шовинисты. Ну, так. Отличение наверняка от силы воли зависит. Ну, конечно.
Ну, понятно. Ну, давай тотем поставим. Или не знаю, что. Ну, давай тотем. Загза. Аура. Глаз Зазги. Кто-то играл во второй Warcraft, да? Ща, подождите. Так, здесь что? Ну, крит, да. А что у тебя? Метательная протыкала. Метательная протыкала — это важно, согласен. Вот это и вот это. Применить. Так. Здравствуй. Так и не добрался. Но сейчас третий очень хорошо сделан. Его починили, так что все хорошо. Десеп, ты уже был здесь. Вроде бы. Если я правильно помню. Я тебе уже сказал, что проблема в том, что сейчас таких самых историй слишком много. И большинство из них жульнические. Опа! Что? Is trusted one all right? He is. Так. Это явный инвок. Ну, вот в том-то и дело. And it is open. Strange. Maybe Zaramak could learn a thing or two from these ruins. Brittle bone craftsmanship never brings anything good. Ладно. He is going. А, тут пройти нельзя? Ну ладно. Какое-то все солнечное и радостное. It is like the other one, but the stick is missing. Let them look around then. Maybe they can mend it somehow. Ладно. Ой, господи. What on earth is this? That should work. Трали, 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 тролли, тролли, трали, трали. Let us easy. You will lead the way. Изи. А? This looks interesting. Ага. Камень, так, хорошо. Тролли мне уже нравится, с одной стороны, и уже сразу тоже не нравится. Что? И одновременно не нравится. Так, подожди. He will protect it. На. Dead. Так, подожди-ка. А это что такое? What is this? The Moonkin cannot go through here. True. But there is a hex stone. If they can kindle the... There they are. Trusted one, Nerbak One-Eye. What is he doing here? Looking for them. The Fat Bonekin chieftain was getting worried. The tears were harder to find than they thought. Cub Akrog, Nerbak will tell him one more time. The
Moonkin should break off the devouring and move on. Да, If и they рынок stay in this гибернический. clearing for too long, the hunters will come for them. Nebok, they talked about this. The chieftain must be devoured, so Magua can pass on his power to the chosen chieftain. Narjok would want... What Narjok would want is for the tribe to survive. But Nurbok has said his piece. It is clear the tribe would rather listen to a fresh tusk cobbling who hears voices in the wind. Ах ты! Родитель Нарик был последним перворожденным. Sire Narjak was the last firstborn of the trolls, and the greatest chieftain there ever was. He deserves to leave this world with honor. Zazka could not agree more. If everyone got what they deserved, every worker would have their own iron beak. Make no mistake. Nurbok treasured Narjak like he treasures Grungwar. But Narjak was a great chieftain because he put others first. Surely Akrok knows that, after what his sire did for Nurbok and Akrok both. Akrok knows, Nurbok. But what honor have the trolls left if they let these rotten brittle bones crush even their most sacred traditions? Now, can Nurbok kindle the Hexstone? He can. Oh, and Zaska Small Tusk? What? Nurbok knows the Small Tusk has been scheming. He will keep an eye on him. Then how will he see where he is going? What was Nurbok talking about? About Zazka scheming? Scheming makes it sound very bad. He will tell Trusted One Akrok after the devouring. Kin Huh. should not have secrets from each other, Zaska. And Grungwar would know all about that, no? Так, а тут что-нибудь есть симпатичное? О, там что-то болтается, надо это подобрать. Let Grungwar take a closer look. Да-да. On his way. He is going. Что это такое? Двуруч... Тролли не могут использовать. Грубое, большое, хрупарское рубило. That way. Can Zazka help you gather this? Хрупарское рубило это все объясняет. What is Agrok waiting for? They need to bring the tears to the Bonekin. Ладно. Akrog will... He will. Sharp tusks and thick hide, then. The tribe! Пуньк. Пуньк. They will die next. Тролли! Интересно, кстати, как выглядит тотем. Ну-ка. Ага. Тотем не очень большой, кстати. Но прикольный. Как-то все это стрёмно. Something about this jungle always makes Akrog's hide crawl. The blood drop. Что за фигня? Plants flourish all around it. Pity Da, all da, that da, power da, does da, da. beak shit to keep the hunters and slavers away. Is something wrong, Zaska? No, of course not. Head towards certain doom. Sure, why not? Подожди пока, подожди. Я пойду в сторону схожу. А тут некуда идти, да? О, есть куда идти, ну-ка. Водичка. Go join the worms. He might be old, but his tusks are still sharp. О, тролли. Interesting. Probably. Младшая кровь. Кузнец. Let Akrog see. Ah, chieftain back. Good, good. What he need? Akrog need... What he need? Угар, что? Разобрать. Грубое рубило, грубое большое крушило, грубое пыряло, грубое черило. Тройская зелье силы, зелье чистого листа, тройская зелье жизненной силы, окей.
Отбивала из грубой шкуры, отбивала из тонкой шкуры, грубая метательная протыкала. Матерь Пресвятая Богородица, тут еще с рецептами возиться. No little blood. Strange. Hopefully he did nothing foolish. Old fur worries too much. Noah can take care of himself. Когда же это... But he is still the Moonblood, and they must not lose him. They should ask Kron. Maybe he knows something. He can beat this. Протыкала. Ты достал. What is this? Что он подобрал? Так. Ну-ка, идите сюда. Идите, что тролли медленная, пипец. Moving on. Мы сейчас тут разведаем все. This way? What is that? Ржавый ключник. Окей. In that direction? Crush! They here? No egg. Давай, лупи его. Go squish! Поехавший. They see Noak strong. He make Eric go squish. He do same for Brittlebone, who kills Sire. All of them. As long as he leaves a handful for Zazka. Zaska get 5. Noak 5T. 50. Why is Noak out here alone? Лол. It is dangerous. Maybe for old Grumph. No for Noak. He's strong. He is, but he's also the Moonblood, and the tribe needs him. Hunter Eric was killed by a wild wyvern just a few sundowns ago. What? Noak not Eric. And tribe like Noak cause he's strong. How he can stay strong if he always hiding in his shelter? Так, ваше взаимодействие, то, как вы себя ведете с другими его присутствии, не только определить, какие именно способности и преимущества будут доступны. О, боже. О, боже. Так, Ногу должен быть сильным вместе с племенем, а не сам по себе. It is about being strong together with the tribe. It is true, Little Blood can crush many Erics alone, but he will still only be one troll. The Moonkin together, though, they could crush all the Erics on Urgith. Noak understand. But tribe need be stronger then, lots stronger. So next hunter attack, they will crush them all and build shelter from their bones and feed their flesh to the Moonkin cubs. Mugwa septic utters Noag. Take a deep breath. The hunters are not here. But will be. And if Noak been stronger last time, Sire would still be here. And No. Oh, Little Blood. Calm. Be calm. It is not his fault Sire is dead. Is everyone say Noak Moonblood? Noak blessed because he's so strong, but he not. When hunters came, he can do nothing. Aww. Nothing. And neither could Akrog or anyone.
Noak is a moonblood, it is true. But Sire was a first blood, 10 times stronger than even Nurbok. It is good to grieve kin, and it can be good to be angry. But Little Blood must not let this anger turn into despair. Спорщик Else he поехавших. will one day do something bad. Sire always say the same thing. Big Blood right. Noag sorry. He be calm now. It's all right, Noag. They all understand. So we just went out here to show the tribe he is strong and to unleash his anger? No, not only. He needs something from the Eric. It's, how say, guts? Should Sazka dare to ask why? It's a prize for Crumple Noag make with Zeramak. Noag can take guts, Big Blood? Sure, but he will accompany them afterwards. Лол. It's better this way. Господи, боже мой, с ним угореть можно, конечно. Ноак, Жак, Зук. Хотя есть в этом какая-то доля ностальгии. Когда-то давно орки были орками, а не тем, что они сделали с третьим открытием. Soon. Так, стоп, а что там у тебя? Ой. Господи. Это забавно. Так. У тебя 3 очка способностей. Интеллект заперт. Так. Это не скоро, но вот это по-любому. Ну да, давай. Отвлекала. Все, пойдем. Пойдем через мост посмотрим, что там. Забавно, ребят, только медленные. Брать потроха, убивать арак, сила работяг, да. Лут собрал. Сейчас сюда сходим, посмотрим, что здесь. И потом уже обратно. Should be Nurbok. Akrok 2 he... Oh. Chosen Chieftain. This looks interesting. Ibrak, Kutuk, the blood for the tribe for the blood. Elder Greyfer, Chosen Chieftain Akrog. The blood for the tribe for the blood. Hunter Zazka. I Kutuk. I Brag. How wonderful to see them. What are they doing out here? Scouting. I Master Anu tell them about strange sparkles in the jungle, so they go see. There's nothing here, though. А Крок слышал, как Ибрак о нем говорил. Ibrok heard them speak about him. Ibrak thinks Nurbok should have been chosen chieftain, and not Akrog. He must hear wrong. Well, that is enough to convince Zazka. Shut off, small tusk, or Ibrak will make ugly face even uglier. Kin harms kin not. Now speak true, or stay silent. What he want Ibrak to say if they heard all? Что говорите Браку, если Крок все слышит? А Крок этого не просил, родитель Нарик его выбрал. Не делай все сложнее, чем есть. Nothing. But Akrog will say this. Akrog is chosen chieftain because Sire Narjak chose him, not because he wants it. Make this not harder than it is. Ibrak knows. And he's sorry. He no disrespect Akrok. It is just the moon can lose so many. They cannot lose more. Trust Да. Akrog. He knows. And once he is chieftain, he will do everything he can to make sure they do not. Now, another question. Strange sparkles. What meant, Anuk? Ibrak and Kutuk asked themselves the same thing. He say the air wavy, like over a fire. Grangoire, any idea what that could be? Maybe Hex power. Hard to say. Green spot mushrooms, maybe.
They make the nearby air wavy. Could be. It is true. Сейчас старший глаз Анук. Speaking of Eye Master Anuk, where is he? He was not in the camp. East of the cradle with few others. They say Crumb's beaks find a nest of araks out there. Good for eating. What sorts? Kutuk no sure. Let them pray to Magua. They are blood fiends then. Their flesh is the most nourishing. Alright, they will leave now. There are many things to do. Sharp tusks and thick-hide eyes. Sharp tusks and thick-hide. You will lead the way. Веселые ребята, ничего не скажешь. The blood for the tribe! Тролли. Так, а что там он... Тролль не может. Блестящая хрупарская железношкура. Господи, вот мой. Угар. Просто угар. Давай иди сюда. Но они миленькие. Только медленные, пипец. Вообще, конечно, с троллями и с орками весело. Что-то второй Warcraft захотелось перепройти. Я, кстати, на стрим, по-моему, проходил Warcraft 2. Кто помнит, я проходил второй Warcraft на стрим? Moonblood, he is back. It is true. Crumple! Little Noag. Noag needs so crumple something, but later. What there? How feels he now? Better. Speak true, Crumb. Warrior Hickrack, he died. The brittle-boned stabstick missed the heart. In a few sundowns, he will walk again. Good. That. Good. Elder Grogwar, chosen chieftain Akrog, hunters Aska, Mugwa praise. Они должны каждый раз всех Glad to перечислять. see they are back safely. Mugwa praise, Shepherd Crumb, kind soul. How are the wounded? Not well. Nagak and Tap will not live to see the next sundown. О, Higrak might mend, or he might not. Might not. But Crumb told him he would be fine. Sometimes a bit of hope and trust is enough to heal the worst of wounds. What of the devouring? Is it ready? Almost. The Bonekin need a few more things. так. You find out. Ща. Moonblood, Mugwa prays he's safe. Zeramak no see him since sunup. Where he go? Out in wild to find Eric Gert, but he should have gone with kin. He's sorry. He Moonblood. No ag no need be sorry to lowly Zeramak. He do what Mugwa tell him. Так. На. Little blood? You wanted to give Zeramak something? True. Here, Noak found. Look, it's so sticky. Smells as nice as it looks. True, could work. Can Chieftain give Zeramak moment? Look, pretty. Like Zeramak. What is this? A hammer? A song bone, like greenskin slave drums. But this one makes long sounds like an iron beak's call. They mean music? It is true. This is for Crumb then, Noag. What is the occasion? They see. All right. I Так. told me what he need. О, так, грубая рубила. У него же есть. Что-то еще есть интересное. Грубая чарила. Господи. Понятно, рецепты надо искать. Окей, я понял. Блин, а прикольное начало. По крайней мере, начало. Но с учетом того, какие тролли медленные, я чувствую, я задолбаюсь. This. Where was Noag? Crumb got worried.
Make something for Grumple. Just show him, Noak. He will like it. Here, gift. A song wood. No, a song bone. But how did Noak make this? And why is he giving it to Crumb? Zaramak helped Noak make it. And he, well, Crumple always helped Noak, just like Big Blood, Zaska, and Sire. Noak he want to ask. Так. Oh, spit it out already. He wants to make Crumb his trusted one, no? It's true. That is very kind of Noak. Crumb Давай be дружить. Noak's trusted one. Well, it is settled then. Shepherd Crumb Kind Soul and Moonblood Noag just struck the bond of trust. Дружить. Noag thanks. He will be good trusted one to Crumple. He... Calm, little blood. You can speak with Crumple again later. There is much to do. His same blood is right. But Crumb thanks Noag again. He will start making sounds as soon as he can. If these old fingers allow it, that is. What is that? Ой. Так. Подожди. А у него чарила Грунговара. 48. 74. Большое стучалло. Нет. Грубое париалло. С кровотеком. Но лунная кровь. Да, тогда базовую меняем. А что такое? Протыкало. Меч одноручная. Ладно, а это грубое крушило одноручное. А, там топор, а здесь молот. Ну, давай молот возьмем. О! Дуальщик будет. Так, ладно. Все вроде сделали. Все, пойдем тогда. Тыгадык. Дружба, это магия. Mugwort, praise! Здорово. Going by the holy hide if it is not chosen Chieftain Akrog Blood Hexer. Cabrax was about to ask the bones if something happened to them. Chieftain Cabrax, Mugwa praise. It is true, finding the tears was harder than they thought. The Brittlebone ruin was swarming with bugs. Good for the tears, bad for the many Brittlebone treasure hunters who searched them. Ha! Come, show him. Ah, good. Very good. Mugwa will be pleased. Now all they need is Полиция вечером. a sacred pierce stick. The Bonekin have none of their own. Oh, of course they do. But the Moonkin will need to shape their own for their sacrifice. Как? How can they shape a tooth? Grumwar said it. It is a sacred weapon. Just like how the Moonkin shape their other weapons. All Akrog must do is find a hexed Brittlebone weapon, scrap it, then have the Moonkin Master Scrapper use the parts to shape the tooth. Господи. Где можно найти зачарованное оружие с Can лопарей? they find a hexed Brittlebone weapon, though? Oh, there are many places in this jungle. But Cabrax believes he heard the Moonkin's Master Scrapper, Zaramuk, speak of a Brittlebone hideout up north. Хорошо, ладно, а Крок с ним поговорит. His name is Zeramak. But good, Akrog will speak to him. Sharp tusks and thick hide, chieftain. Is that a Moonkin saying? Ah, Cabrax likes it. Sharp tusks and thick hide.
All right. Пошли к кузнецу. To the tribe camp. Пипец, они медленные. Твоя стратегия отличная. Это второй DLC к ему. Пока что Soul Harvest в плане сюжета был топовый. Сейчас не знаю, что будет. Но тут уже веселье на самом деле. Oscar get a proper look. Ah, Chieftain back. Good, good. What he need? Лунным братьям надо изготовить зуб. Moonkin need to craft a tooth. Can Zermac help with that? Tooth for eating? No. The holy weapon for the devouring. They have the pointy end, they just need a brittle bone pierce stick with hex power. Caprak said the scrappers found a brittle bone hideout up north. Ah, the cave, true. It locked, but the scrappers find shiny metal to open it. Here, how it called? A key. The scrappers went in already. Not yet, because there are Erics and other creatures. But Chieftain and Grung were strong. They can squish them. Maybe they take little Moonblood too? He's so strong. Akrog will look. Either way, they will be back with a brittle bone pierce stick. Zermac should stay ready. He will. Oh, and Slig? Best ask now. The chosen chieftain might be able to help Slig, if he has time. Just come and talk to him when he can. Сенса клепания. Так. Да господи. Это кто у меня, это ты у меня. Силушку. Так, одно очко появилось. Что там у него? О! Спиды, пожалуйста, а то пипец, мы задолбаемся. Ты у меня кто? Ты у меня шаман. Шаман и лекарь, поэтому на тебе силу воли. И... А что это такое? А, ну страшка, кстати, тоже пригодится. Давай вот страшку. Стрелок, стрелок. Так, выносливость, что он что-то хрупкий какой-то, опять умирать начнет. Ой. А, третий, да? Так, давай-ка спиды тебе тоже добавим. Ты моя лампочка. Давай тебе вот это сделаем. И... Давай сохраним очко, пригодится. Scrapper Slig Stoutheart. You wanted to speak with Akrog? It is true, chosen chieftain. Slig knows this is a strange time to be asking him for a favor, but chosen chieftain Akrog has always been happy to help the scrappers before. He has, it is true. And what sort of help is needed this time? Oh, the usual. Slig needs to bring back as much scrap as he can, so that he and the master scrapper can keep up with the need for weapons, armor, and all that stuff. He needs Akrog to carry scrap? No. Just shield Slig while he finds what they need. He gets so carried away with sorting that he would not even hear Mugwa's cub if it came sneaking up behind him. There is a crumbling brittlebone place southeast of here, where Slig might find some lovely scrap. Chosen chieftain knows where Slig means. He knows. He was there not so long ago, looking for Mugwa's tears. Perfect. So, has the chosen chieftain time to help Slig, just like in the good old days? Да. He has not really the time, but he cannot say no to Slig. What is his plan? Oh, Mugwar prays. The chosen chieftain is so kind. Chieftain. Slig will meet chosen chieftain Akrog outside the Brittlebone ruins. It will not take Slig long to find out what he needs. Hopefully. It had better not. Akrog will meet Slig there. All right. He will see him soon. He is All good. right. Zermac said the cave is to the north. And let them keep an eye out for Little Blood. Trusted one gets used to the chieftain's speak quite quickly. Так. Head towards certain doom. Sure, why not? Chosen chieftain, over here. Slig,
There he is. It was good of chosen chieftain Akrog to come. Да, Is he ready to shield Slick? готов. He's ready. Oh, wonderful. Let them see how much lovely scrap is waiting for them in there. Let Akrog see. Mogwar's tusks! Look at this place! Slick's not sure where to start. Slick should keep his voice down. He was right not to come here alone. Akrog is sure there are enemies around every corner. Slick Да. cannot promise to be calm, chosen chieftain, but he will try. Akrog likes not this place. He wonders what happened to the Brittlebones who lived here. Slick cannot spend all day worrying about things like that. He has got scrap to find. Ну, More scrap for him. тут пока вроде ничего нет. Keep those Arabs away from Slick. Worry not. Akrog will crush them. Just get that scrap. He will. Ah, this makes a nice change from all the thinking Slick has been doing lately. What? Почему это я не могу? Slick will tell him if he promises to crushing those Araks. Well, Slick likes to think about the trolls he knows. And the ones he has known. Has Slick long? Господи, разговор, конечно. It is true. But not as recently as the chosen chieftain, of course. Slick likes to remember his old friend Zanuck. Zanuck. Akrog knows. Friends since they were cubs. А, Slick will отвали. never forget the day when Zanuck asked him to be his trusted one. What happened to him? The blood rot took him. He got hurt out in the swamps, and it seemed like he was getting better. But then, the rot took over and he was gone. Slick was with him when he died. He hoped Zanuck knew he was there. Together, to the very end. That is the promise trusted ones make. Akrog Да. is sorry Slick lost him, and in such a way. Chosen chieftain speaks true. Anyway, there is no time for moping. There is scrap to be found. Да, да. Цирк какой-то с этими Some троллями. this might be the last of it. Oh, rotten Araks again. Akrog will take care of them. Is he no? Slig is a fast worker, chosen chieftain. They can head back in a flash. Unless he is not in a hurry to return. Well, there is just so much to take care of. He would like to help Slig for long. But duty calls. Slig understands. It cannot be like the old times anymore. Not once he is chieftain. The chieftain can still have fun, though. He should not forget. He will try not. At least Little Blood is good at reminding Akrog to be less serious. That is good. Noag Moonblood makes them all smile. He is such a sweet troll behind that thick hide and those strong arms. The tribe is lucky to have a troll like him who can bring joy and hope. Noah bring joy? Was that good? It is true. Noag Blood always makes Slig's day brighter. Цирк с тобой, друг. Ладно, поговорим. Urgath is this? Now Slig really cannot carry anymore. He will run back. That was actually. It would have been. It was no trouble. He will. Так, пойдем. He is going. What is needed of the Побежали. Сейчас они подускорились, это совсем беда была. А, ну пойдем, дойдем. Так, ладно, пойдем квест сдадим. Хватит скипать. Ой, какой-то день ленивый немножко. Ой, ой, ой. Я чувствую, тролли меня задерут. Я вот думаю, как у них экономика интересно развивается. Что? Slig made it back safely with such Да. a burden. Да. Was Master Scrapper Zeramak pleased with him? Very much. He and Slig are grateful to the chosen chieftain. They are welcome. Maybe it helped Akrog a little to help Slig. Look, once the burial is done and he is used to being chieftain, he should let Slig cook a meal for him. Slig owes him something tasty for giving up his time on such a day. He can bring Noag Moonblood too.
They will toast to a brighter future. Akrog would like that. Remind him again after the devouring. It is a deal. Sharp tusks and thick hide, chosen chieftain. Sharp tusks and thick hide, Slig. Неправильный ответ. Правильный ответ. Данмеру. Данмеру не нужно производство. Данмер будет... Что? Давай вот это. Данмер будет это самое, продавать обсидиан Akrog needs their и стеклянную руду. Так. Так, рецепты, конечно, полное фуфло, ну ладно. О, зуб для обряда, ну, десятку такого, да. Понятно, пока ничего интересного. Все, побежали. We'll go there. If he gets through this, Glorag promises never to insult Krezik again. Or maybe just once a month. This looks interesting. What is this? Ну в чем дело? Take a closer look. See? This looks interesting. That way. What on Urgath is Bloodburn. That was the name of the hex plague that had caused the rot 600 600 лун. moons ago. It came from a land far 6 across сотен the лун, water, 600 месяцев. and its bite was felt by the 20 лет. races in different ways. Elves were barely affected. Brittle bones died slowly. Green skins quickly and brutally. The bloodburn was weaker on Urgath, but it affected its creatures nonetheless. The trolls were left cursed with weak flesh and cubs who died before they could be born. 600 лун, это ж сколько ж лет-то? Ну, лет 20 так примерно, ну, чуть меньше. All right. A tiny pierce stick with hex power, Gabrak said. Let them find it. and keep their crush sticks ready. Zeramak said there were beasts. Ладно. Can a troll not rest for a moment? Ну, естественно, надо все обыскать. А то вдруг что пропустим. The tribe must survive! They met with the wrong tribe. Смешной. Почему 50-то? Лунный цикл у нас 28 дней. 600 месяцев. 50 лет разве? Ну, равно минус примерно 600 месяцев. Ну, 10 лет, 20... А, я не в ту сторону начал считать. Да, 50 лет прошло, да, ты прав. Я туплю, да. Я знатно туплю, конечно. Так, а ну не трожь. Even the worms would not eat such a beast. What this? No, I'm going. Так. Господи, что это? Виток физической защиты. Прикольно. Виток. Хорошо. Тролли, походу, магию не очень любят, да? For the Moon King! Господи, не видно низги. Ладно. Time to make pay. They will not get away from Zazka. Заска. May Magua guide his hands. Кратики. This looks interesting.
Only fools challenge Так. the Munkin. Вперед. He crushed him now. Why must they plague the Munkin? So much shiny things. Grungwar has any idea who lived here? No! No touching! Fat troll hands don't touch Zippet's gold! No! Just a tiny spirit, Greenskin. It is harmless. Harmless? Zippet will show the fat brutes harmless. You see these bones, yes? They were two adventurers who starved to death because Zippet kept the magic walls up for 100 years. Так, нам нужна вещь силы чар. The Moonkin care not about the shiny things, but they need something with hex power. Hex what? Magic. Спасибо. Мужик, тебе вроде не так много лет, но я под впечатлением, как ты грамотно рассуждаешь и вообще какие мысли распространяешь. Респект, товарищ. Пользуясь случаем, хочу рассказать анекдот. Заходит ковбой в бар и говорит бармену: «Эй, барм». А, все, да? И анекдот не влез. Бывает. And the fat brutes hand back his gold. Everybody happy, yes? Они договорились. Fine, they have a pact. Yes, yes. Now give Zippet the Город фронт. gold. Так. Interesting. Probably. It will not open. No smash? That might break the shiny things in there. Let them look for a key. Key? A piece of... Oh, beautifuls. Come back to Zippet. Yes. Yes. Treasure Goblin was dead and still talk, Grumph. No, I'd think Mugwort take dead things to Moonlit River. Nah, only troll kind. The other races have their own ways of finding the Moonlit River. This goblin was undead because his soul was still restless, and he wanted not to... Just get hold of him, okay? This place gives me the creeps. Big Blood will? He looked strange. It is just... he has been hearing things again. The gift of spirits. It is true, but this is the second time in a day. Before that, Akrog had not heard a spirit in moons. Maybe the cradle makes Akrog's gift stronger? Grungwar thinks not. His own gifts are still the same. It must be something else in this jungle, or just chance. Well, now is not the time to think. Let them try this key, so they can bring the artifact back to Zeramak. What this? There! Artifact! Chieftain, let them go back to the tribe camp. This should be enough for Zeramak to shape the tooth. Так. What is this? Лут. Да, блин, забирай. Interesting. Probably. Окей. He is going. 50 лет спустя. Да. About them. They То есть, скорее всего, и Тахар, и Эйриф уже давно. Big Blood. Бесишь. Господи. The blood for the tribe! Great. Тролли пипец медленные. Smash. Moving on. А чё это? No one go there? А, все, да? Zaska, they're probably... Окей, ладно. Тахар, да, ну Тахар того, да. Мне еще нравится, как они взяли и грохнули главного героя основной кампании. Типа, мы так, кстати, не выяснили, кто его грохнул. Let them bring this to Zeramak. They must complete the devouring before sundown. It will all work out. Grungwa feels it. Magua smiles upon them.
What? Why must he always blaspheme? Zaska knows how difficult his role in the tribe is. Wants everyone to shun him. Wait, Zaska's jokes are why they like him not? He always thought they were just jealous of his pretty face. Zaska's face no pretty? Ха! It is. Mugwa's miraculous utters. If only Noag knew. All the does are itching to mate with Zaska. Zaska is avoiding the question. No. Zaska is just not in the mood for being questioned by an old, ailing troll. Fine. If Zaska wants to stay an outcast among kin, then so be it. Just say not that Grumwar tried not to help him. Sure. Pure, holy Elder Grungwar Oldfur only wanted to help. Горнизер, не враг Заски. Grungwar is not trusted one Zazka's enemy, and he should know that. It is true that many kin treat him badly, but Grungwar has always been there for him. Sure. Хе. Заска не должен хамить. Zaska can blaspheme all he likes, but he should not disrespect Grungwar. He must apologize now. Leave it, chieftain. Nothing he has said is untrue. Grungwar is old, and Grungwar is ailing. No, Ты понимаешь, как его баба грохнула? Вопрос. strong warrior like Nerbark. That time is long past. У меня к концу оригинальной кампании даже одиночный Тахар мог убить средних размеров армию, абсолютно не заморачиваясь. Akrog is ready. То есть, даже в одиночку, он просто так это... Ненавязчиво мог грохнуть среднего размера армию, даже не среднего размера, просто угробить к чертовой матери, все. Пара штук. Как она его убила? Что за бред? Так, давай. Ah, chieftain back. Good, good. What he need? Akrog needs Zer. What he need? Ah, Zaramak, old hide. He have it still. Here, chieftain. Побежали. Akrog thanks, Zeramak. To Cabrax, then. Oh, and Zeramak's scrappers can search the cave now. It is safe. Ой-ой. You find out. Ha! Look at this. The fabled moon blood. Noag, is it not? It true. Well, well. Noag truly has his sire's blood. A prime specimen. And Grumwar says he has no signs of the rot at all. No weak bones? No stunted tusks? Nothing? None. He's not even old enough to hunt yet, but already stronger than some warriors by his 5th year. Grungwar believes he will grow even bigger. Chieftain Narjak aside, Magua praise him. Noag is the strongest moonkin that there ever was. Well, then Cabrax hopes Noag will sire many cubs. Perhaps one with a Bone King, though. Noag is standing right here, they know. It is just mating. So, have the Moonkin shaped the tooth yet? Akrog has it. Let Cabrax see. Here. Will this do? It should. Follow them inside. Ай. The air here makes Zaska's hide prickle. Кабанчик. Подождите, тут дерево лежит. What is that? Сначала надо обыскать все. What is this? Мы тут вас поклипуем немножко. Полутаем. А то вдруг у вас что-то ценное лежит, бесхозное. А то вдруг...
Подожди, перворожденные тролли. А. Interesting. Probably. О, что-то есть. This is nonsense. Why Enoch? Because that is what Mugwort decided. Nurab must move on and choose a new trusted one. Who then gets killed by the rot? The hunters? Or some stupid ritual? It is all so pointless, Enoch. The Moonkin will never find peace. Never! Chosen chieftain Akrog Bloodhexer. Mugwa prays. Mugwa prays, Bloodgiver Arnuk Softtusk. Is he ready for the sacrifice? Bloodgiver. All his life, Enoch was a healer. And now that is all he is. He became Bloodgiver the moment Mugwa decided so. Rot Mugwa! Rot the devouring! Rot the hunters! Rot everything! Nurab cannot take this! Nurab, go! Just when Anuk has accepted his fate, his trusted one will not. What can he do, chosen chieftain? He wants not to leave Nurab like this. Bitter and broken. Так, Рок, можешь что-то сделать, чтобы им обоим Is стало there легче? anything Akrog can do to make it easier for them both? How about a soul charm? It is a stone with hex power from the Brittlebone ruins here. Ну, It can store the voice of a living creature. If the Moonkin found a soul charm for Anuk, he could speak a few words for Norab into it. This way, Norab could treasure them forever. That, Anuk would like that. But he wants not to be a burden on the tribe. ну. Nerbak is right. The Moonkin should not stay here any longer than necessary. Anuk gives his life for the devouring. So this is the least the Moonkin can do. Господи, как The сложно blood все. for the tribe. The tribe for the blood. Anuk thanks Grungwa. Where can they find the soul charm? Cabrax told Grungwa that the kin hoard them. They should talk to their Thing Keeper. All right. They will be back. He is going. Так. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Привет, Тимка. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Побежали. He is on his way. Well then, The summoning of Mugwa's. no need to look like a beak shat on his head, Akrog. О всяком. Summoning Mugwa's cub is a great honor. He should be smiling. Так, подожди-ка. The Bloodgivers are already here. Prepare the rest of the offering, of course. Tradition demands for the devoured one's Так, tribe нет, to подожди, я не с тем what the поговорил. trolls may think of Chieftain Akrog. Trust not the fact. А, да, вот, хранитель. At his service. Не того нажал. You find out. Mugwa prays. He is chosen chieftain Akrog Bloodhexer. Thingkeeper Neek knows him. The troll whose enemies cannot hide from his hexes. How knows he? Oh, be no fool. Every troll knows the cub of Chieftain Narjak Firstborn. And his same blood, the Same Moonblood. blood. Neek must say he expected something else. Akrog looks not yet like a chieftain to me. О, господи. Let alone the one to follow Narjak Firstborn. А Крок докажет. It is true, Akrog is not chieftain yet. But he will be, and he will prove himself. So easy to shake. Be careful, Akrog, or Ken might take him for a slave. Эй!
What came he here for? А Крок хочет спросить, нет ли у костяных братьев оберега души. Akrog wonders if the Bonekin have a soul charm. The Moonkin's blood giver. He would like one for, well, his trusted one. Soul charm. The brittle bone boxes that can trap a voice, no? It is true. They are small spheres, silver like the moon, and Neek knows what they look like. And it is true. They have one. Here. What wants a Bonekin in return? Nothing. The Moonkin Bloodgiver makes a great sacrifice. If this keeps the dark thoughts away from his trusted one, Neek is glad to help. Доброе утро. Akrog thanks Neek. Нормально. Троллей Short смотрим. tusks and thick hide. Красивая. Akrog must leave. Перебежим в другую сторону. Они похожи на плюшевых мишек. Пуньк, 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 пуньк. Let Zazka get a proper look. Chosen chieftain. Так. Here. The Bonekin gave Akrog this soul charm. Anuk likes it. How works it? Anuk just speak something? and the hex inside will trap it. It is true. Anuk sees. Anuk is with Mugwa now. And he will be there when Nurab joins him in the Moonlit River. Will he bring Nurab the soul charm now? Anuk would like Akrog to bring it to him. After the devouring, when Anuk is gone. Why? Nurab is trusted one. Very true, Moonblood Noag. But seeing Nurab now would only make Anuk weak again. He has said all that needed to be said. Now, it is time for him to do his duty. The tribe for the blood for the tribe. Chosen chieftain Akrog. Anuk. Make all this death mean something. Save the Moonkin. No matter the price. Чё там? Так. Что-то полезное сделали. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Давай уже, шевелитесь, мишки гамми, блин. Аллилуйя. What this? Well then, time for the preparations. The summoning of Mugwa's cub. No need to look like a beak shat on his head, Akrog. Summoning Mugwa's cub is a great honor. He should be smiling. The Bloodgivers are already here, are they not? What else is needed? Prepare the rest of the offering, of course. Wood, food, and crushed stone. Tradition demands for the Devoured One's tribe to gather them. But if Akrog wants, the Bone King can do it instead. He knows the Moonkin are weary. Ну, соберем. They are weary, it is true. But the Moonkin will respect the traditions. They will harvest the offering themselves. Words of a future chieftain. Return when the Moonkin workers have built the gathering dens then. Так. Да, я понял. Так. Я разберусь. Так. Что не так? А, хоть что, ну да. Пока все нормально. Хе-хе, смешные тролли. Здорово, как твое? Ничего так, ничего, вот видишь, играем. Вечером будет политота. Там тоже масса всего веселого. Такое.
Дающий кровь костяных братьев. is done. Back, Moonkin. This is... Quiet, Grog. This chosen chieftain Akrog Bloodhexer, Narjak Firstborn's cub, and he is? The second-born and the moonblood of the tribe. Noag. Huh. Still just a cub. And Ну что bigger than поделать. Neok. Why Akrog come here? He want to honor his sire's flesh? It is true. Akrog wishes they had spent more time together. Understandable. But there is a good reason a troll cub belongs to and is raised by the tribe, and not its Ну, sires. A такое. troll must not Насчет favor Фабанка his не вижу. Вижу offspring в over his общении other какое-то kin. тупое. Akrog knows. Still, they had only just started hunting together. Akrog just wishes he had known him better. Akrog should go. Sharp tusks and thick hide. Ну, чё там? Ну, давай еще одну каменоломню. Еще одну фигню. Все. Работайте. С Windows. О-о. А сколько надо накопить-то? He can help. Mugwort prays. He work now. Так. Нет, пока что речь об этом не идет. Блин, Алронса, ну вы научитесь когда-нибудь болтовню политическую определять от, это самое, отделять от наркомании откровенной. Так, подожди, а как это добывается? Хранилище железа. Здесь готовят собирателей. Нет, она еще этого не решала. Они это говорят. Типа, давайте ведем миротворцев. Но никакого решения не принято. Болтовня одна. Пока что только одна болтовня. Grunwa is ready. Строишь собирать эти железы из воздуха. Да, звучит неплохо. Троллейная база еще нравится. Наркоманская такая. Это ты думаешь, что тебе норм? Придут и побанят. Да, придут и побанят. Подношение. Подношение. А, я понял. Так, а сколько я должен накопить-то? Я что-то не пойму. Ну, пусть до соточки докапает все. Что там еще умеешь? Железный клюв, крушитель. Охотиться куда? Кого отправить охотиться? Дающий круг урнуть мягкий клык. Или что? Ну пусть до сотню докопит тогда. Ну, это не имеет значения. Ой, ладно. Ракету обязательно. Тролли миленькие. Да, ну он троллиный коммунизм. Первобытный общинный строй. Только очень странный. Печатали спустя после кампании Тахара. Не сплошные загадки, честное слово. He can help. Mugwort prays. Take care of it. Be not worried. Они в какую-то магву верят. Кто такая магва, мы не знаем. То какая это магва?
стратегии, поэтому в этом не играю. Это правильный подход, да. Да, это очень правильный подход, я согласен. Зелень, да, зелень, травка, идиллия, тролли ходят. Я не знаю, сколько мне нужно ресурсов. Ну, давайте накопим. Я говорю, давайте накопим до сотни, там разберемся. Харандрак, приди вечером, меня забанят на Гудгейме. Ну, ее клабаны. He not able to help him. А-а. Zazka is listening. Трава, кстати, извините, сейчас. Трова-то работает вообще? Да, работает. Ну ладно. Значит, там просто людей нет. В мангу. Ну, там какая-то магва у них. Не знаю. They take care of it. He not worried. Ну, работайте уже. Серьезно, глядя на тролля, ощущение, что это самое хочется обратно во второй Warcraft. He not able to help В третьем Warcraft в свое время мне даже не очень нравилось, честно говоря. Ну, потому что третий Warcraft классный. Но мне дико не понравилось, что из кровожадных, жестоких социал-дарвинистов орков их превратили в благородных, благородных, так сказать, первобытно-общинных там племенных охотников. Они такие все благородные и благородные. На втором Warcraft это жестокие социал-дарвинисты. Страшные. Которым чуждо все светлое, включая пиво. А в третьем Warcraft они какие-то все добренькие. He not a warrior. Не, ну там как бы в третьем Варкрафте расширяется идея про демонов и говорится, что типа были они все добрые и нежные и там занимались какими-то там этими созданием пищевых добавок из грибов, пока не пришли демоны и не сказали: эй, а если в грибы добавить алкоголь и включить доту, то получится очень даже неплохо. И орки таким образом стали беспощадными социал-дарвинистами и поминали мампу всех, кого встретят. А? Натровый интерфейс непривычный. Ну да, натровый интерфейс специфический. Я еще до сих пор не разобрался с Троу, надо там меню нормально сделать самостоятельно. Ссылки все напихать. Ну там странные панели, если честно. Почему они не сделали панели как в Твиче или как в Гудгейме, которые понятные, кликаешь, нажимаешь, такое. Трал своим пацифизмом морду загубил. Это вообще... Сейчас берется дерево до 100. Пусть будет 100, по приколу. Вас ТВ я вообще перестал туда стримить, потому что смысла не имеет. Я вообще не понимаю, что там происходит. Хотя можно, конечно, но не знаю. Трова, по крайней мере, там типа поднимающиеся, но Трова тоже свистоперделки какие-то непонятные. Какие-то заклинания. Купи смайлики, серьезно. Ну, наркомания какая-то, ничего не понимаю. Интерфейс у Трова, ну, очень странный. Ты СВО? Да, а что? Ну, народа на ГГ там странно, потому что там, походу, есть 2-3 стримера, вот всего 2-3 человека, и когда они стримят, там народ до хрена, но большее время там народу, ну, столько же, сколько на ГГ или меньше, это очень странно. Ну и во время розыгрышей туда набегает, когда там разыгрываются деньги, туда набегает дофигища стримеров с Твича, забирают деньги и уходят, то есть там вот, помнишь тему с Гудгейма, помнишь, там был розыгрыш, типа первое место занять? В итоге Мэдисон и еще пара ребят прибежали, там Нюк, Мэдисон, еще кто-то прибежали, просто забрать деньги и убежали обратно. Очень сильно помогло. Давайте, можно вещи называть своими именами. Нет, не рекомендую. Я по расположению солнца это понял. Расположение солнца. Он по расположению... Охренеть. Астрономы в чатике. Боевые астрономы в чатике. Ну давайте уже добывайте мне остатки дерева, засранцы. Ленивые жопушники. Нет, надо, чтобы туда-сюда ходили. Одна из вещей, которая меня восхищает.
Мы не можем сюда уронить. Надо вот, чтобы один пошел сюда, второй пошел сюда. Найн. Теперь будешь по станциям метро угадывать. Хотя зачет, кстати, идет именно здесь. Зачем вот эта анимация, я не понимаю. Так, все, 100. Будем считать, что 100 достаточно. Can Zaska help? All right. The workers are preparing the offering. What is next? Scrap! Just have the Moonkin scrappers search the cradle. There should still be some mounds nearby. Then comes the blood giving. How works the blood giving exactly? Two blood givers must offer their lives to Mugwa. Zaska knows that. But how? It is complicated. Of the two blood givers, one is the sacrifice, and the other the vessel. The vessel devours the sacrifice, then spills his own blood at the foot of the holy stone. Elder Grimoire Greyfur is as wise as they say. What mean devour? Eat. So he means the vessel must eat the sacrifice's flesh? Миленько. The chosen chieftain Akrog will eat his sire's flesh at the ceremony. It is true. Cabrax told both Bloodgiver Urnok, the sacrifice, and Bloodgiver Itzka, the vessel, what they should do. Akrog should speak to them once he is ready to make the offering. He will. Sharp tusks and thick hide. Так. Выйдите сюда, а мы должны построить... Где там скраб стоял? Скраб стоял здесь. Нет, 2 скрапа нафиг. Работайте. Смешные ребята. Так. What is that? Close enough. What is it? Bloodgiver Itzka will give his life tonight. He wishes not to die with the rot in his bones. The rot can only be passed on through blood, not from troll to troll. That is what every fool believes. Itzka wants his flesh to be pure when he offers it to Mukwa. No. Why is the chosen chieftain speaking to Itzka? He wants to be alone with his thoughts. Так. Поблагодарить, сказать, что все готово к To обряду. offer his thanks and tell Itzka that the ritual is ready. Thanks? Itzka does this for Mugwa, not for the Moon King. But he thanks Akrog for his words. Is the Blood Guard waiting? Blood Guard? Cabrex has not told him yet. The tradition demands that the Moon King bring 3 strong warriors to protect the pyre. Akrog understands. He will take care of it. He should. Itzka will meet him at the Holy Stone. Да-да. Чего надо? Так, подожди. А, их надо руками делать? He helped tribe. Be ready. What now? More trouble? Думаю, они автоматом будут искать. Постройте бойцовский домик. Бойцовский домик. Кстати, рабочих не требует. И кулачное становище. Прикольно. Скрэп, 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 скрэп. Архитектура у них, да. Самое интересное, что в мультиплеере, по-моему, они так из-за патча они там выпускают, но медленно. В мультиплеере тролли имба. До сих пор. Хотя там вроде правили. Все равно тролли остались имбой. Насколько я знаю. Так. Наймите крушителя в бойцовском домике. Крушитель. Ну давай.
Кулачные становище построили. Фига скорость, с которой они золото собирают. Базовый юнит очень жирный. Вот в фахе 40к, ну может быть. Базовые юниты троллей очень жирные. То есть к тебе просто приходит мясо, которое ты остановить никак не можешь. Когда вроде это правили, что-то не помогло никто. Строятся они, конечно, медленно. Так. Становище. Подожди-ка. Как это? Ну-ка. Делянка вместо фермы. О, разбиватель черепов. Делянка. Свинюшки. Я до сих пор помню звуки из Warcraft 2. Точнее, конкретно вот именно вот логово людоедов. Не то чтобы он был непобедим, но, скажем так, за него играть проще, ну да. Да, ориентироваться какое здание, какое сложновато, согласен. Прикольно. Но это железо требует. Разбиватель черепов. Так, поговорите с Кабраксом. Окей. Let Zoska get a proper look. Chosen Chieftain. Has he spoken to the Bloodgivers? He has. Good. Then the summoning may start. First, Dakrog will have to place the offering at the Holy Stone. Then... well... then the vessel must devour the sacrifice. Then spill his blood at the foot of the Holy Stone. Once this has been done... Mugwai's cub will rise from the earth. Will Cabrax guide the ritual? No, this is the chosen chieftain's burden. And his alone. Akrog understands. The tribe needs more scrap. А где скраберы? Ща, подожди. То, что скраберов надо контролить, это не очень удобно. More scrap for him. Я чувствую, будет весело. Священный камень. По ним лучше работают метатели. Я понял. Суровые ребята. 140 урона, блин. Так. Ready for action.
Ну чё, сейчас будем смотреть за кишками. Chosen chieftain, is it time? Anuk is ready. And Itzka is too. Давай, время пришло. It is time. This is the tooth. Strange. What is? That it would end this way. Anuk thought about how he would die so much. Yet, this. It never crossed his mind. Itzka will honor Ernuk's flesh. Akrog will be a good chieftain. Anuk feels it. Моя женщина, ну что-то стрёмно так. Оу. Хрена. What should he do? On his way. May Magwar bless this meal. It is done. Make the offerings, speak the words. Then Itzka will do his duty. What next? Охренеть. Это что еще за хрен? Охренеть. Вообще. Akrog is ready. By the golden, shiny, holy hide! Tell Cabrax not! This is not beautiful, Akrog. Tell him not. Will it? Akrog means whose words obeys it? Chosen Chieftain Akrog's, of course. He summoned it. Then the devouring can begin. It is true. Speak the words, then Cabrax will light the pyre. If he wants to take a last look at his sire's flesh, it should be now. Is Akrog ready? Ready, давай, погнали. Yes. Then call in the Moon King's chosen warriors. Cabrax will brew the embalming liquid. Then the devouring begins. And so, Elder Grungwa Greyfur gives Chieftain Narjuk Firstborn's flesh to his cub, the chosen chieftain. Not only so he may become the new chieftain, not only so his blood stays in the tribe forever, but to honor Magwa, the moon goddess who, through all these struggles, still smiles on trollkind. Magwa prays. Do it, chosen chieftain. Devour the heart. Ящичек открылся, подтвердить. The tribe. Shield the tribe. Sire. And the devouring is complete. With Magwa's blessing, Akrog Blood Hexer is now chieftain of the Moon King. Охренеть. Speak, chieftain. Speak loud and speak proud, because his words will be remembered. А Крок сделает все, чтобы блудные братья выжили или отомщены. Ладно, выжили, наверное. The hunters have taken so much from the Moonkin. Akrog will... Wait. What? Something is wrong. They... Hunters!
Бу-бу! Сраные эльфы! Мочи сраных эльфов! Ай, ай! Enemies are attacking. Crush them now. Put down the grunters! What? Fight back! The cub will crush them. They run from Bruce! Bloody Bruce! Fight them back! Fight for Mugwa! Ой, все горит. Destroy them! Be here. Go on here. Time to make hay. The tribe must survive! On, smash them! Scryer, do it! Cast the spell! Come in. No! Mud was Ах ты скотина. For the Moon King! Crush them now! Нет. You find out. This is pointless. The Moon King must flee now. What is he talking about? The trolls will crush them. No, they will not. Tusks. There are hundreds of them out there. Cabras can sense it. And they killed the cub with a single hex. He speaks true, chieftain. They need to flee. Лунные братья не идут без костяных братьев. Fine, but they will not leave the Bonekin. It is the Moonkin's fault the hunters came here. They... Holy hide! Spare Cabrax the words! The Bonekin will never leave the cradle. Never! Now go! Тут происходит игра. What happened? Where are they? Still near the cradle. This must have been a teleport hex, like the hunters used to get into the cradle. They... More hunters. Cabrax was right. To the tribe camp. Now. Hope that spell worked. That thing was bloody terrifying. Don't worry, it will. Itras is the best mage in the Corps. Still, Белл. Titan. And that fight is on for a while. Ellen's reigns. No hurt! Again! Ай, зараза. Так, что у нас плохого? Что там? Так, чистого урона побольше надо было. О, блин, пока нет. Да, чистого урона. Ты лекарь долбанутый. Чё? А, подожди. Я идиот. А, 12 уровень необходим. Ну-ка. Это тема, неплохо. Неплохо. Да, пожалуйста. Так, Заска. Чё это? Вот это. Так, ты у нас что научился делать? Вялость. Ну давай, вялость. Это что? Ярость из боли. Так, давай пока вот это, вонючка. А, ну и, кстати...
Ну да, давай вот это, на гзлица. Окей, годится. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Это Spellforce 3, аддон к Spellforce 3. Называется он... всех убили. Blood-giver Anuk's trusted one, Norab. He will never get the soul charm. To the tribe camp. Now. По-моему, все умерли немножко. Это второй аддон к нему. Spellforce 3, там еще есть компания Soul Harvest, и еще отдельная компания вот эта. Вот мы в нее играем. Look who has arrived. Nurbok told Akrog this would happen, but he listened not. Stop, Nurbok. This is not the time for fighting. Crumb speaks true. А Крок не понимает, глаза сказали, что охотников нет. Akrog understands not. The eyes said there were no hunters wide and far. So how could this happen? I, Master Anug? It is hard to explain. It is true that the beaks and the eyes see no hunters. Так. But when Anug go out yesterday, he see these strange sparkles in the air, like how air look over a fire. This morning, Anug and I see sparkles from the bushes. But suddenly, there is a blue cloud on the sparkles, and hunters come out. A teleport hex, just like in the cradle. Mm-hmm. When Anug find out, he run back to the tribe camp, but it was too late. He is sorry, Chieftain Agrog. He failed the tribe, and now so many kin is dead. Anug is not to blame. It was Akrog who would not listen. Chieftain Akrog. The small tusk is the last one to tell Nurbok what to do. Он даже не гражданин! Quiet. Мы следим за Made a тобой, mistake, but now is not the time to fight. Kin died again, and more will die if the Moonkin stay here and wait for the hunters to finish crushing the cradle. They need to leave. Now. Powerful words. And where plans this great leader to take the Moonkin? Right into the next ambush? He knows not, but they will work something out. Maybe there is no need to. Zazka has an idea. Nurbok remembers when he said Zazka was making schemes again? Well, it is true. For the past moon, he has been meeting with a brittlebone. A brittlebone? That is what Zazka just said. And no, he has not betrayed them. Even though that is what they all believe he is just waiting to do. This brittlebone, he has a plan that would not just help the tribe crush the hunters, but could also cure the rot. Cure the rot? How? How is that possible? Tahar. And there is the catch. The Moonkin must resurrect a fallen god. Воскресить павшего бога. Ever since they crossed the water to С тех пор, как тролли пресекли море и обосновались в Ургате, Мугла улыбалась им. Когда наступали темные времена, ее улыбка была не так заметна. Гнилая кровь, клыкорезы, работорговцы, о них забыть было невозможно. И все же, пока Мугла улыбалась, надежда не покидала троллей. Да, отвали. Так. А где мы вообще? Какой-то островок здесь? Ой, микаю. Ну давай. Недоверие отражалось на лицах уцелевших лунных братьев, когда Заска рассказал им обо всем. Договор с хрупарским старейшином, воскрешение мертвого бога, позор, взревели они, безумие, но был ли у них выбор? И тогда Крок впервые молвил слово вождя. Лунные братья встретятся со странным хрупарем в черных джунглях для мирного разговора. Пауза, потом мрачно. Когда они пришли в колыбель 5 заказов назад, лунные братья истекали кровью. Когда они оставили это место клыкорезом, рана была еще глубже, и крови в ней было еще больше. The brittlebone stranger is nearby. Anug still think it is not wise to go alone. Take a few beaks, at least. Akrog agreed to a peace talk. And brittlebones honor peace talks not. They say they will, then they stab each other in the back. Maybe so. But this brittlebone had 100 chances to crush Zaska, and he crushed him not. Also, if he is anywhere near as powerful a hexer as Zaska thinks, a few beaks will make no difference. Please, Akrog. If they break the first pact they struck with the stranger,
he might choose not to help them after all. The tribe has been ravaged, and they cannot ruin this 5 chance. часов. Zaska speaks true, chieftain. Trust must start somewhere. Окей. All right. Anuk, they camp here and bring in the others. Если из заката никто не вернется, найди чужака и сокруши If его. they are not back by sundown, find the stranger and crush him. Akrog has spoken. As chieftains say. Good then. Grunwar, Zazka, Little Blood, come. Time to find out what this stranger's wild plan is. Звездоклюв. Zazka is listening. Ну давай. А чё он научился? Подожди. Господи, и тут, и там. Я понял, то есть надо по линии идти. Хорошо. Big Blood? The hunters. They killed the Bone Kid, no? Big Blood think they untusked Sire? They probably did, but it changes nothing. Magua took him in. The devouring was complete. Давай, лупи его. Мочи его. Готов? Так, сначала сходим вниз. Какие-то черепа. They messed with the wrong tribe. А? Медведь, да, факт. Ты задрал. They will regret this. Interesting. Probably. Что там? Средняя шапка. Go look. Так, что за шапка? 100 здоровья, давай. О, башка. Оберег души. Всякой фигне по фигне, конечно. Так. О, господи. Чё? Так, я не понял, у тебя работает? Работает. Grunwar is ready. Ну, пойдем. Need more power. What this? Дерево еще. А, нам туда идти, да? Погоди пока. Я пойду наверх схожу, посмотрю, что там. He will protect the tribe. What is that? О боже. Вот зараза-то, а? Ой! А как он так сделал? Охренеть. Что-то он жирноват. Can a troll not rest for a moment? What is needed of him? Can Zazka help? Так, отойди. Disbelief marked the Class. faces of surviving Moonkin as Zazka explained his idea. A pact. Что за фигня, блин?
Что за демон жирнющий? What is that? Ай-яй-яй. Вот зараза. At his service. Krog is listening. Grunwald is ready. Ready for action. Come on. Keep the ones waiting a bit. Что за жирный гад такой? What is needed of him? Zoster is listening. Grunwald is here. Huh, what now? More trouble? Go join the worm. Moving on. If he insists. Зараза, слушай. Что ты будешь делать? Krog is ready. Да господи! А, не все лигры, что ли? Disbelief marked the faces of Так. surviving Moonkin as Asuka explained his idea. Зараза, блин. Так, стоп. Можно как-то по-другому построиться, пожалуйста? He crushed them now. What? What is that? Can a troll not rest for a moment? Да, господи! Disbelief marked the faces of surviving Moonkin as Asuka explained his idea. A pact with a brittle bone. Да, на пофиг. What? What that? Don't go there. Да отойди! Дебил кусок. Asuka is listening. What is needed of him? What should we do? Can Asuka help? He might be old, but his tools are still sharp. In that direction. What now? What is needed? More trouble. Ready for action. Grunwald is here. Can Asuka help? Давай. Да, господи, вы будете долбать демона или нет? Asuka is listening. Going now. Grunwald is ready.
Отвали. Can a troll not rest for a moment? Господи, боже мой, вы можете делом заняться хоть иногда? Чё, блин? What now? More troll. Хлоп. Come on. No. Can a troll not rest for a moment? What can he do for the tribe? Enemies killed a hero. Господи, боже мой. Ekrog is listening. Слышишь? Что это было вообще? Что это было? Главное, я потерял. Ладно. Zazka is listening. Let Ekrog see. Let Zazka get a proper look. What on Urgath is this? Let Ekrog see. Чё? Moving. Ладно, полечитесь пока. Это было максимально странно. Ну, пойдем. They will regret this. Ну... Я понял. Тролли предпочитают урон принимает на себя. Это я понял, да. Тролли урон предпочитают кушать. Долбаный демон, блин. Охренеть можно. Все. Это был сейчас пипец, конечно, с этим демоном. Что-то разорвалось еще. Пипец. Большущее элитное рубило. Да, было бы неплохо. Look what the jungle brought to me. That stranger? Mm-hmm. You find out. Interesting. Probably. Что это такое? Могучий амулет. О, понятно, полезная штука. Так, секунду. Постой здесь, я пойду схожу туда дальше. А, дальше этого нельзя идти? What the fuck, ладно. So, you are the chieftain Zaska told me about. Curious. He is Akrog Bloodhexer, chieftain of the Moonkin. A pleasure to meet you, chieftain. I must say, I can't help but be impressed at your level of speech. Where I come from, people still believe trolls are all about grunting and roaring. But let's not beat around the bush, shall we? How much has Zaska told you about my proposal? Все, сколько знает, что чужак, ну короче. The stranger wants to bring a dead god back to life, and he needs the Moonkin's help to do it. Imprisoned, not dead, but yes, that about sums it up. Let's start from the beginning. After the first battles between the dark and light races, which would lead to the War of the Six, many of trolls, dark elves, and orcs fled to Urgarth to recover. The Moonkin know about the escape. That is how their ancestors came to Это поехавший сын... He was one of them. Младший сын колдун или чё? I'm aware. And this is not a history lesson. I'm telling you this because of the creature that led the escape. Zarek's cub. The field dog. What has it to do with anything? It went back to Fiara after the escape hundreds of years ago. Yes, that's what most believe.
even among the light races. The truth is, the Hibernian Empire sent a division of elite warrior priests after them, the Sacred Seal. They tracked down the field dog and locked it away deep inside a prison here on Urgarth. I believe that prison is on the other side of the Колечки, swamp. перстень один. And I also believe that while the priests of the Sacred Seal are long dead, the field dog is still there. Ты хочешь свалить детеныша за рака? А? Можно поиграть бесплатно. Сетевой режим, да. And the stranger wants Тебе to будут free одну расу Zarek's рандомно cub, играй. hoping that will gain him and the Moonkin his favor. That is his idea, no? That is correct. Zazka told me of your scourges, chieftain. The Да, я rats, знаю, да, the да, я помню. hunters. There is no Только way мы в другом you'll месте wrestle вроде, down в those другом foes on острове. your own, but with the help of a demigod, that would turn the А вот этого tables. чувака я не узнаю, кто это. Так, ну посмотрим на святилище. А куда, кстати, они делись эти, как их? They will take a look at this temple. Орден and they will decide Соколов. what to do next. Akrog has spoken. The stranger says this temple is here in the jungle. Yes, I can show you. There's just one thing we need to take care of first. The chainers. Those green-skinned slavers? Yes. A small troll tribe lived here. And the chainers rushed through the jungle a few days back and enslaved them. The main group is gone, but there are still a few troops left. And they have set up their cowl right in front of the temple. I know your ranks have been decimated, but you should be able to take them on, especially with the element of surprise. Finally, there's another matter we should take care of before we move into the temple. Феодаргов было несколько. А, сторож сторожа второго. Окей. Кто, что за чувак-то? Господи. СПБ. What is this other matter? Well, it's related to the creatures of this lovely jungle. Briefly put, some kind of disease seems to be making the rounds, and it makes creatures go mad, docile and predator alike. Grunwa thinks they fought such a creature. Could it be a disease, perhaps? If so, then it's no ordinary one. А, It also seems to spread. I've seen more and more animals like this. Considering you have a tribe Я to не feed, узнаю. you should probably put down those cursed animals whenever you see them. Otherwise, They might corrupt the entire hunting grounds. голос больше похож на поехавшего священника того. Moonkin will take Но care он как of бы it. умер. Чужак поможет лунным братьям в бою? What about the stranger? Will he help the Moonkin fight? I would, but something tells me I should save my strength for when we find the temple. I will do some scouting in the meantime. There are a couple of things out here I have yet to look into. Fine, if you must. And one more thing. Last Epoch. Акрок решил поверить чужаку, пусть Акрок об этом не пожалеет. Akrog decided to trust the stranger. Make him not regret it. Don't worry. I cannot guarantee any of this will work, but I will stay true to my word. Да, Good Last luck Epoch. now. Правильно. We'll speak once you've dealt Это with the рейд, он же chains. умер. То есть он не умер, там вроде он сбежал. Короче, понятно. Так, ладно, пофиг, поехали. Teleport hex, like the hunters used. Или это другая версия рейда из параллельной вселенной Let them опять. take a look at this tribe camp to see what the Moonkin are up against. They will bring the others when it is safe. Akrog is ready. Ready for action. Достал. Первая миссия самая геморройная именно вот потому, что полчаса убиваешь. Тролли явно не помещаются, где им надо. Молодец.
That was all of them. Come, let them look for survivors. Сейчас мана восстановится, поэтому пойду смотреть. Рейд. Он же умер. Задрали. Лучше бы Тахара воскресили, честное слово. Пойдем. Moving on. И разведывать теперь. He is going. The tribe must survive. Кстати, интересный вопрос. Вот и стал мягче. What is this? Let Zosta get a proper look. On his way. Time to move on. Так. Time to move on. Let him at them. Да вы задрали уже, а? А? Нет, рейд был обнаружен вроде с другой параллельной реальности. Я так понял. Я понял, что рейд как бы не тот рейд. Это не тот рейд, которого вы ищете. What is that? This looks interesting. Так, это как раз туда или нет? Ладно. Рейджи. Ну, он же вроде с правильной реальности, типа. Господи, боже мой. Ну давай. That was all of them. Let them crush their nest too, just to be safe. They will regret this. Убейте и порчу жил в черных джунглях, ладно. А? Ну, типа того. Лут на прошлой поляне был, сейчас посмотрю. Тамага они, конечно, ни хрена не носят. What this? Interesting. Probably. Так. If he insists. Не знаю, по-моему, не было. Не, вроде не было лута. Тут вроде тоже. Так, это мы пошли. Теперь надо пойти на север. А мы пойдем на север, О, какая-то фигня. Святилище Мугвы, болотные клыки, настоящие родичи. Тут все перекрыто. Так, во-первых, вот это, а во-вторых, вот это. Пипец вы медленные.
is needed of him. What is that? What on Urgath is this? Интересно, что он делает будет с письмами? Письмо Ролрену. О, печатает. Дорогой Ролрен, ваши последние достижения последние. Выше всяких похвал. Мы в Нортандере восхищаемся вашими растущими способностями. Я передал совету вашу просьбу о повышении и надеюсь, что ответ будет дан в течение ближайших недель. Ваше вознаграждение уже в пути на борту отважного бродяги. Доставьте свое приобретение в Салвар и поговорите с Дахиром о награде. Что касается проблем с Мирафтуром, мне удалось убедить Круг выделить дополнительные средства на экспедицию. Подкрепление прибудут к вам в следующую луну. Избегайте конфликта с Мирафтуром. По возможности, но мы не можем позволить им сдерживать наше развертывание на континенте. Круг согласился оставить на ваше усмотрение решение всех вопросов по континенту. У меня нет сомнений, что вы и дальше будете успешно вести наши дела. Мы обсудили с коллегами в Элоне ваши сомнения по поводу наших эльфийских друзей. Увы, какое-то время вам придется их потерпеть. По возможности посылайте их предводителю любезные напоминания и призывайте его придерживаться хартии, как и было договорено. Любые дальнейшие отступления Круг будет рассматривать как нарушение договора. Напомните ему об этом, но ласково, как вы умеете. Передавайте от меня сердечный привет всем, в особенности леди Урли. Искренне ваш Джеруди Сорн Догма. Перегонит украшен 9 различными подписями. Так. Вот тебе бы неплохо. Еще меньше атак в секунду. Ладно, давай, пофиг. А, это одноручный топор? Нет, двуручный. А, это метательная дубила. Подожди. Ну ладно. Так, теперь можно идти по квесту. Сложно, сложно, непонятно. Mug was over here! Help! Tusks! Crap! Skins! Great! More problems to smash! What should he do? What is this? All dead. Who thanks stranger trolls? Grungwa is here. Окей. Ну, немножко добыли, сможем экономику быстро поставить. Master Ku being dead or chained now, if not for stranger trolls. Ku and King, thank. The chainers are their enemies too. What tribe belong Ku and his kin to? Bog tusks. At least they was. Now, bog tusks all die. Or slaves of greenskins. What about he? Name, tribe, Moonkin. Chieftain Akrog Bloodhaxer of the Moonkin. Moonkin? A Chieftain Narjak, a leader of Moonkin, oh? He floats in the moonlit river now. Akrog is the new chieftain. Oh, Narjak was great chieftain. They say they fight chainers? They are in the Moonkin's way. Then Bog Tusks help Moonkin. Chainers crush tribe and kill chieftain. Ой, разговор у них, конечно. They pay in blood. Chieftain Akrog agree? Да. All right. Seems like the Moonkin and the Bog Tusks want the same thing. Let them crush the chainers together. Good. There is problem though. Akrog come back to tribe camp with Ku. Then he tell them more.
All right. Chainer Pack have tribe camp up jungle at Great Evil Ruin. Their bridge to go there, but Chainer's burn bridge. Maybe the Moonkin could mend it. Could work. But then they need to make ground around bridge their own first. The Bog Tusks have some scrap at tribe camp. Так. That not enough to mend bridge. So they need gather more. Zeramak scrappers can take care of that. The Bog Tusks know if there is scrap nearby. Lots. Everywhere. Chieftain Akrog just tell his scrappers to dig anywhere, and they will find some. All right. Chieftain? Is he all right? What are they doing here? Akrog told them to stay at the camp. And Nurbok told them to join him when they heard fighting. Who are these trolls? Bog Tusks. The Chainers burnt down their tribe camp and enslaved their kin. The small one speaks true. Chieftain Akrog say he helped to crush Chainer Pack that's still here. Another battle then. Well, what must be, must be. It would be wise to let the Moonkin lay some of what they harvest aside. Food? Food, wood, stone, scrap, anything they can find. The Moonkin will need it for when they build a new home. Да. Julog, bring in some beaks from the camp. Then join Crumb. As Crumb says. And Nook and his eyes will scout too. He go back to camp and tell them. All right. Be on the lookout for greenskins. Will Nurbok fight? Of course he will. He also has an idea, though. What's the Bog Tusk's name? Spike Master Coup. Then come with Nurbok, Spike Master Coup. There is something they must talk about. Так, можно я теперь поиграю? Спасибо. И побежали. Так, мы побежали. Здесь что? Маленькое укрытие. Повозка. Что за повозка нахрен? А. Akrog is listening. Nurbok help Moonkin grow. Да ты задрал. No scrap piles. They will have to dig in the ground then. Так, секунду. Что у нас вообще есть? Так, здесь есть лесопилка, лесопилка. Есть камень. Делянка. Заткнись. Так, чего там такое? А, это просто с собой взять. Нейтральные здания. Так. Пока не трогаем сломанный мост. 12,6 железа. Or lost Grungwarith during the attack on the cradle? It is still alive, though the leaves are wilting. They call them? Grungwar wanted to speak about this to Chieftain. Master Scrapper Zeramak Blackhand. Slig. Akrog. Zeramak, but he was. Здесь все, пожалуйста. Вот сейчас абсолютно не до вас. Ну что такое? Так, меч. Грубо рубило топор. На слабость. Так, вот это смастерить. Броня. Средняя шкура. Что у нас тут здесь? 8. Хрен с тобой, давай. Так. Грубое пыряло, метательная пика. Да, давай.
Чарила. Извините, мне просто не до этого. Так. Хотя бы так. So, the Moonkin are fighting again. This means Akrog struck a pact with that stranger then? It is not a pact yet, trusted one. They will help the stranger find a temple. Then they will see. And what is in this temple that will save the Moonkin? Akrog will explain later. What spoke Nurbok and the Bog Tusk about? Slings. It is true. See, Nurbok always wondered how the Bog Tusk survived. They as tiny as the small tusk, but they are still here. He knows now. They have weapons, slings, and throwing spikes, which they use to harm their enemies from the distance. Да, давай Nurbok thinks быстрее. the Moonkin can make use of these. Ku said his kin could show the Moonkin how to shape and use them, so they can wield them too. Nurbok said they can use the throwing camp to do it. A wise idea. All right. Akrog will send a couple of smashers to the throwing camp, then. Is there anything else they could do? There is. While they were marching, Nurbok thought about how the Moonkin could be stronger, and he had an idea for a new sort of warrior. The Wall Breakers. He will need a few skull crushers for that, though. Just send a couple of them to the hitting camp once the workers have set it up. They will know what to do. All right. Wall breakers, spike flingers, and throwers. Akrog will take care of it. Sharp tusks and thick hide, Nurbok. Sharp tusks and thick hide. Да, хорошо, я понял. Так, выдвигаемся. А вы кто? Бросатель, бросатель. Так. Подтягиваемся сюда. That must be the broken bridge Ku spoke of. The chainers smashed it good. Nothing that the workers cannot fix. Chieftain, They how goes just the need battle? scrap. The kin are getting worried. They need no... Так. He helped tribe. Искать железо, собрать. What a lovely mess. What next? Так, стоим. Так, тихонечко. Метательное становище. Так. Ладно, башню обойдемся пока. Бойцовский домик. Они реально из воздуха его собирают? Прикольно. Да, шевелитесь. После бросателей. Во, нормально. Побежал. Да, миссия, я чувствую, будет веселенькая. Ага. Сколько? 12 еды. Так, подожди, а куда я дел? Кулачное становище, вот оно. Прикольно. Просто из воздуха железо. Ну, тоже юмор, да. Хорошо, я понял. Смешно.
Тихо. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Давайте. Ready for action. А, вот так. Каеф вообще. Так, ну давай. Бойцовский домик. Сюда. Это что-то напоминает батл, этот самый Блейдмастер, как он назывался, опять забываю. Короче, где с китайцами там переводишь юнита в одного, он превращается в другого, и такой процесс бесконечный. Ну, прикольно. Так, давай, шевелись. Еды маловато. Ну, ладно, сейчас точку заберем, будет полегче. All right, let them take a look at that bridge. The workers should be finished by now. Ну что? Вы задрали, может на каждый чох надо заставку, блин. How looks the bridge? Bootuk thinks it should hold, Chieftain, even for the Moonblood. Nog, walk carefully. Ha! The Moon can do it! Chieftain Akrog, great chieftain, like his sire. They won not the battle. They only mended a bridge. The first step is still a step. The beaks in Anuk's eyes also just returned from their scouting. Good. They found the Chainer tribe camp then. Uh-huh. It is where the Bogtusks say it is, and the Brittlebone temple is there too. But there is more. For example, there is many scrap piles in the west. If they claim the ground there, scrappers can collect it. Good idea. What else? Well, one of the beaks sniffed out more trolls across the river. Crumb cannot say, but maybe they are bog tusks. Maybe Puck's hunters. Ku think the Chainers take them, but they must have get away. Please, Chieftain Akrog, save them. Да, хорошо. You will see what they can do. Is there anything worth knowing about the Chainer tribe camp? Just a tribe camp, and not a big one. Still, they need to be careful. The Moonmen are not what they used to be. They will be careful. Ну, дайте поиграть! These greenskins have hunted and enslaved trolls Трагар, for да. years. Let the Moonkin return the favor. So, Akrog chose not to heed Nurbok's advice and train skull crushers and spike flingers, hmm? Well, fine. Then the blood will be on his hands. Akrog will train them. He simply has not had time for it yet. Now, enough of the talking. There is a battle ahead, and the Moonkin will bring Mugwa honor. Akrog is ready. He here. Вперед. Нам позарез надо занять точки. Как всегда, впрочем. May Mugwa go. Блин, за... Akrog, is he all right? Just the spirit speaking in Akrog's head. It is gone now. The building is done. No, I'm ready. Even the worms were not even What now? More trouble? Проблемка. What on Urgath is this? Так, секунду. Задрала. Пили. Так, подождите секунду. What next? These trolls are going hungry. They need more food.
Вперед. He is going. This belongs to the Moonkin now. No one help Moonkin grow. The eye of the tribe sees. The tribe's land grows. Заткнись, пожалуйста. That way. In that direction. This belongs to the Moonkin. Magua has blessed the Moonkin with growth. The eye of the tribe sees. Так, там какие-то темные эльфы, в жопу. Так, иксуем. Блин, жатвы не хватает. Ну это плевать. Так. С жатвой прям проблема. What now? He here. That way. He go now. Enemies are attacking. Пойдем. He will protect the tribe. He will lead the way. Time to move on. Go join the worms. They messed with the wrong tribe. No one go there. Why must they plague the moon? They will not get away from Zazka. Magua has blessed the eye of the tribe sees. Так, там племя. Land grows. They messed with the wrong tribe. Чего там? This belongs to the Moonkin now. The eye of the tribe sees. The tribe's land grows. There, Bog Tusk survivors. Mighty Tusks? Who are they? On the Bog Tusk side. Ku sends his greetings. Ku is alive. Блин, шустрее, ребят. Greenskins. Join them. Crush them now. Так. Будем смотреть сюда. Enemies are attacking. Понятно. He might be old. Да, да. Enemies are attacking. Ready for action. Moving now. Go. И сранцы, блин. Let him at them. What should he do? He will protect the tribe. Ну, короче, медаль не сломают сейчас. Вперед. В темпе, блин. Достроился, да? Так, мне нужна тут ферма. Здесь железка. Хотя нет, железка у меня здесь. Ладно, хрен с ним. Камня хватает вроде. И с едой проблема. Забирай. Вперед. Там сектор сбоку. Привет, чуваки, как дела? Так, я потом с этим разберусь. Побежали. Вот оно. Здорово, чувак, как оно?
His trolls are going hungry. They need more food. Да. Так, вообще тут нехорошо так получается. А, тут что-то проход какой-то. Я потом туда зайду. Так. Здесь можно камень еще один поднять. Все камень. Ну ладно, давай. Так, здесь что у нас? Железо. Скраперы. А что это такое? Оно само производится, что ли? Вперед, что там такое? Давай, ломай. Покуха. Так, отступаем. Ой, господи, так, жратвы вечно не хватает, я понял. Вы любите жрат. Это я понимаю, что вы любите жрат, да, хорошо, это я понимаю. Мне кажется, проще вот так сделать. Так, здесь, пожалуй, башенку впилю. Еще одну ферму. Так. Что там? 6-й отряд. О, пошла еда. Я думаю, что надо сразу сюда отправлять. А? О, господи, куда? Ступай. Так. А, ну ладно. Так, с жатвой стало чуть получше. Давайте быстренько сбегаем сюда куда-нибудь. А хотя, подождите, у меня левелапши. Все, этот уже долго не проживет. Ладно, пойдем. Сейчас берут с тролля. А что вы умеете-то? Вы ничего не умеете, ладно. Так, выносливость и еще вампирик, спасибо. Грунтвар, выносливость, как ни странно, и, наверное, второй тотем. Зака, все равно выносливость. Живите подольше, пацаны. А зачем ингредиенты? Я понял. Все нормально. Преимущества пока не надо. Давай-ка тебе пожирнее сделаем.
Can a troll not rest for a moment? Go. He ready. What is needed of him? He will lead the way. Привет, пацаны, как оно? Only fools challenge the moon. Иду, да? Moving now. Our call is listening. Enemies are attacking. What should I do? Ready for action. Destroy them. Зараза. Чё у них сил-то не хватает ни на что? No uncle there. Enemies are attacking. Сейчас. Куда? Sure, why not? Сейчас. А. At his service. Что они делают? Что-то многовато, да? Go there. Ну давай вперед. What can he do for the tribe? The way. Просто интересно уже. Take them down. Huh? They're just like bugs. Go squish. Our probe is ready. He might be old. Stay still. Get back. Прикольно. Так, я думаю, что надо построить еще как минимум один бойцовский домик. Даже два нахрен. Даже три нахрен. Ой. What now? This belongs to Занимай. the Lincoln now. The eye of the tribe sees. The tribe's land grows. Куда? Я понял. Тема прикольная. What next? He ready. Enemies are attacking. Кого-то убило. Can Saska help? Our probe is ready. Ну и все, так. He here. His trolls are going hungry. Да ладно, все фигня. Enemies are attacking. Так, сейчас. No one go. Спокойно. He here. Иди сюда. He needed. Saska is listening. Grunwald will go there. А? Our cog is listening. Ну все, отлично. Так. Вы там делаете все, что мне нужно, а? Еду построй. Да, еду построй.
Точно. Да, задрал. Я вас ненавижу, блин. Ну, спасибо. Как они любят жрать, я смотрю. Я бы сказал, обожают. 25 дерева за домик? Ты охренел, что ли? Работайте давайте. О, господи. Спокуха. Enemies are attacking. Get ready. A building is done. Спокойно. Работайте давайте. Ну, халявное железо меня радует. Да нет. Enemies are attacking. Ну все, я примерно понял, как с троллями работать. Прикольно. Сейчас этот рэп подойдет. Ну, идите сюда. Вперед! Enemies are attacking. They're just like bugs. Go. Stay still. Get back. Ломай, ломай. Прекрасно. Все, ломайте. Это что такое? Военная яма была. Ой. Ну это само буду. Так, что там дальше-то? О, блин, ладно, иди сюда. Enemies are attacking. Ну что, вперед с песней. Переходите реку. Ты задрал, мужик. На. Элитные орковские войска там какие-то долбаные. Это что такое? О боже, понятно. Вперед! С песней. Не работает. Так. Силенция, изготовление гитарных предметов. Оу, класс. Так, что у нас тут имеется? Выносливость 6. Тайная магия. Выносливость 2. Ладно, давай. А? Чего? Ой, блин, не та кнопка опять.
Так. Да. Так. Сейчас попробуем Т3 стрелков сделать по приколу. Enemies are attacking. What next? New orders? Huh? Get ready. He here. Давай, давай. What next? Метатель протыкал. Метатель протыкал звучит эпично. Да, так, вот у меня есть цель дело. Ты достал, блин. Так. Сходите-ка, знаете что, подожди. Что? Ща, погоди. Метательное становище нет. А что за технологии? Где? Чего? А! Да, протокол яд давай. Так, второй отряд. Сейчас, секунду, мне просто надо собрать здесь лут. А то я про него забуду. Все? Все. Такс. Метатель остановища, давай. О боже, так, давай. Что? Что? А, постройки, ну это плевать. Так, поместите припасы, надо было, да. Все. Все, понеслась. Нам пофиг, мы сделаны из мяса, это называется. О, блин, там убил одного. Он так умрет. Смерть! Чё там? А, подожди. Enemies are attacking. The future of the Moonkin looks brighter. Ой. Eye of the tribe sees. The tribe's land grows. В атаку! Так. А? Да. Отлично. Метатели, шметатели. Не, ничего вкусного здесь нет, серьезно. Надо будет подниматься туда, да? Так, все, пойдем. Смерть врагам, забавно, на самом деле. Вот кроме шуток забавно. The tribe must survive. Но жатвы им надо невменяемое количество, конечно. Ну, большому счету пофиг. Вперед. А? Работяги да пипец еще.
Вперед! At his service. They don't hurt big blood. Crush them. Ой! Enemies killed a hero. Enemies killed a hero. Лол! Подожди, что-то я напоролся. Я сохранился здесь. Дебил. Disbelief Слава marked the богу. faces of surviving Moonkin as Asuka explained his idea. A pact Вы не видели этого косяка? Блин, The blood for the tribe. On his way. What next? Crush them. What can he do for the tribe? On his way. Enemies are attacking. Спокуха. Sure. What? Quick. Сейчас он упадет. Will not fight without him. Be ready. The tribe needs more scrap. They will not get away from Sasuke. Even the worms were not eat such a beast. Как же у тебя хп падает, жесть. Может, вы делом займете? Задрал падать. Отойдите. They will suffer. At his service. Эй, смерть! Веселые ребята. Нужно больше обитателей, да? Ну, начальный уровень сложно, тролли медленные, но было миленько. Кстати, я забыл кое-что сделать. It is over. Is everyone all right? That was easier than expected. Такое. Maybe the Moonkin should just fight those chainers more often than run. Honorable words, but that was only a tiny pack of them. The real Chainer horde is a dozen times their size. Grungwa speaks true. The Moonkin just got lucky that only a few of them stayed behind. Still, a victory is a victory, and Nurbok's ideas were very useful. Akrog thanks him. No need for the sweet talk. So, this must be the entrance to this temple the stranger was speaking of. It is. And Grungwa already likes it not. This place reeks of evil, chieftain, even from down here. The Moonkin Elder speaks true, Chieftain Akrog. Да. This temple, bad. Bad. People. People. Not why bog tusks stay away from it since live here. What they want in there anyway? Не важно. Что будете делать? What will the bog tusks do now that the chainers are gone? Они могут присоединиться к лунным братьям. They are welcome to stay with the Moonkin if they like. Kind offer, but bog tusks cannot. They help free their kin. But how?
The chainers are thousands. They think of something. Bog tusks always do. Oh, and here, for Chieftain Akrog. This is the bone of the bog tusks. It a gift from Mugwa. For good luck. Chieftain keep it, and Moonkin keep knowledge how to make slings. It will help. Окей. Thanks, cool. Да не за что, да. Тогда здесь пора This расставаться. is where they go their separate ways then. Sharp tusks and thick hide. Akrog hopes they free their kin, and Ku hope the Moonkin find what they look for. Sharp tusks and thick hide. There they go. Nog like bug tusks. They should go find the stranger now. He Already here. Mugwa's slimy udders. Zazka will never get used to these hexes. It's fairly common magic. Perhaps I could teach you. Either way, seems like you did it, Chieftain. Good work. Also with those cursed creatures. Let's hope that was all of... Nurbok likes this one not. Trusted one grimoire. Not at all. To whom do I owe the pleasure? A troll who is not as easily fooled as Chieftain Akrog. Обнаглел. Welcome. So, Chieftain, shall we go up? They will. But only the stranger, Akrog, Zazka, Grunwar, and Little Blood. What? Why not take a few warriors? Because if the Bog Tusks speak true, and this temple eats people, then at least not all the Moonkin will pay the price for Akrog's folly. Crum, Anug, Julog, gather the rest of the tribe and bring them down here. Akrog will tell them whether it is safe to come up. Okay. Crum understands. Grump will be careful, no? He trusted one now, and Noag want to hear him play Songbone. He will play the songbone. Trust him, Noag. Everything will be fine. Да. Так, теперь можно идти, спасибо. Что там? Кость болотных клыков, окей. Так. Подожди, во-первых, нафиг иди. Так, во-вторых. Да я там кое-что вспомнил. Что я здесь не посмотрел, что там. Во, я ж говорил, что не посмотрел. Ну и правильно. Так, что там? Кольцо на здесь концентрации. Хрупорская стреляла. Так, колечко. И надо к кастеру сходить. Я так понимаю, что... О, господи, он сейчас пешком, что ли, будет идти туда? Warcraft 3 по-другому, в принципе, сделан вообще. Так, стой, козел. Ну куда они там пешком лезут? О боже. Да не ускоряйтесь вы! Так. Чирила, так, рубила Крога разобрать. Разобрать. Бронька мало осталось, ну ладно. Так, пуньк-пуньк. Так, дальше. Броня. Оу. Да, давай. А это что? Шкура вождя. Хотя бы так. А ты? Шкуру Наага. Длина лучше. А че это я переодел? 778. Ну хотя бы так. С стволами, конечно, беда. Так, все. Отлично.
Что там у тебя? О, левелап не подняли. Так. Ты у меня кто-то у нас наг. Давай-ка тебе силушку дадим. 6 будешь у нас раздавать всем подряд. А у Ешки у него нет никакой, да? Ну ладно. Ну так вроде все. Все вроде обыскали, все нашли. Окей. Ну что, пойдем? Несколько объектов на разбор. What a Да, strange turn things had taken. A forgotten temple, a pact with a brittle bone hexer, a shackled god. Chieftain Akrog's mind was racing as they climbed the overgrown staircase. Up and up the mountain it went. Up and up. У него можно сделать пассивного ешку. So thin, even Moonblood Noag had to pause for breath. An ancient stone gate loomed before them. A circle with 5 stars. Akrog pushed it open. Gnaws, claws. Fascinating. It is. Fascinating. So the stranger says the Brittlebone priests built this whole place themselves. The sacred seal. Ну, пожалуй, но только момент, что в сети на самом деле героев ты особо и не вкачиваешь. То есть тут построение, в общем, такое. But something powerful is roiling beneath. Like a god at the bottom of the ocean. Or a monster waiting to bite. The bog tusks were right, chieftain. This is not a good place. Not at all. Просто, да, хорошо. Просто в Warcraft 3 даже в сетевом режиме все построено так, что ты качаешь героев, а здесь вообще плевать. В сетевом режиме герои чисто для захвата, по сути, нужны. Ну, такое. Where might Zarek's cub be? Well, considering it is one of the most powerful demons in the world, I doubt they wrapped it in garlands and put it on public display. I say we explore the temple first to get a better picture of the situation. Fine. Zazka. Gotten so strange since Nihal's temple broke down. Big Blood, what's wrong? It is the gift again, no? He is hearing the spirits. It is true, but it is so different. Нет, в смысле, раскачанный я не видел пока. Нет, без героев не дерутся, это я знаю. It must be tied to this temple. Я в плане раскачки. This place, it makes Akrog's gift stronger. What gift? Я Акрог иногда слышу Hard звук. to describe. Akrog can sometimes hear spirits. Oh? That's curious. And you just heard such a spirit? It is true, but it matters not. They should go and find the cub. Stay close to them. Fine. As you wish. Ну, 5-6 это такое. Ну ладно, не важно. Просто тут пространство для раскачки куда больше. С другой стороны, аура, шмаура, да. Эх, ауешечку бы мне сюда. И какое-нибудь прерывание, на самом деле, как бы что-то. Политота вечером. What is this? Crush them nuts, Oscar. Get a proper look. Че? Господи, да что там происходит? Сейчас. On his way. Так, что у нас плохого? Is that the best you can do? На силу воли, у меня на силу воли интеллект смысла брать нет. О, кровь за племя, отлично.
Демоническая аура, прекрасно. Еще может прийти. Так, тогда вот это, чтобы открыть дальше. Ты, родной мой, что у тебя еще с аурами есть? Замедляет это что? Синергия. Ну да, пробуем молнию. Заска. Кантед. Так, подожди. Kingdom Under Fire, да, кстати, надо поиграть в него. Работает плохо. Вроде я видел версию, в которой ребята играют через Game Range, если не ошибаюсь. Пассивка. Пассивка. А прерывание можно мне? А хрен тебе. Надо поиграть, конечно. Так, подожди. Да, хорошо. Все, да? А, блин, я тебя забыл. Что тебе надо? А почему я тебя забыл? Подожди, я же тебе дал. А, я... Да, сорян. Сейчас, секунду. Угу. Ну, вот это, кстати, полезно. Это 6-й отряд. Все это... Да, я понял. Хорошо, тогда... Не. На тебе еще хп нахрен. Там разберемся. Пойдем. Нет. Ну, с другой стороны, тролли-то особо не пробиваются, но просто бесит. Интересно, это молния насколько далеко. Ладно, еще посмотрим. Да, да. Миленькое местечко. Гиберницы долбаные. Понастроят, потому что всякой фигни, а мы потом разбирайся. Ну что это такое? Пуньк. Пуньк. Ну, для мелких самое то. О, АОЕ пошло. Достал уже. Ну, давай. Такс, хорошо. Там фига какая-то. Да, блин. No problems to smash. О, лечилки, хорошо.
И немножко золотых. Золото не нужно, но золото нужно. Ой. Хорошо. Такс. Пуньк. Пуньк. So pretty. It is, no? Ай. Can't look like this. Here's Laska. So much. He is welcome to join them. Куда он пошел? Zaska could not. He would miss old Fur's lovely. Он бежит. Нормально. Ну, опыт есть опыт. Ой. Ящичек. Мы любим ящички. Чё? Амулет подавления чар. О, да, детка. Слава тебе, Господи. Аллилуйя. Ну, прерывание нужно, задолбал. Что такое? Амулет, правда, какой-то странный, потому что он тролльский. У троллей тут все свое. Свисты переделки какие-то свои. Стенная труха, хорошо. Чё, как дела? What is this? It makes Sakrog's hide prickle. Maybe look at it? Что это такое? Ржавое отбивало. Предмет для заданий. Иерофант. Mugwazarders. What is that? Akrog knows not. He heard the spirits again, and then it was there. A fracture. This is a fracture. The brittlebone should speak clearly. Forgive me, it's just... I've never seen anything like it. This thing, it's a... window. Window. A window into the past. Window? A hole in the... now. Yes, it allows you to hear things from the past, or even bring them to the present. Seems like you made it appear with that gift of yours. Gift of yours. А Крок ничего не видит в этом разломе. Мугвы, да. Sees nothing of the past in this fracture, though. Only sparkles. Yes, because the fracture hasn't been conjured yet. Normally, there is a device that can do that, a vinculum, but... Focus on the time window, Chieftain. What do you feel? A tingle. Like ants are trying to crawl into Akrog's skull. I see. Then let them in, Chieftain. Let the ants in. What? No. They know not how this gift works. It could harm him. Well, you believe it's a blessing from your goddess, don't you? No. What could go wrong? You're my trusted one. Try it. А? Ага. Ладно. И что теперь? А, вот F12. Так, подожди. All I'm saying is that she's gotten so strange ever since Mia Half's temple broke down. Take last night, for example. I was taking a walk and she was standing at the sarcophagus, just staring. Well, you've got to admit it's a bloody big torso. Albric, I'm serious. Меня вообще расстроили, как смотрят на них. I honestly think you worry too much. Как I теннис. Shara is a good woman, and the best damn mage the Order has to offer. She'll handle it. May your word reach Aeonir's ear. Could they see it? So could I. You did it, Chieftain. You conjured a time window without a vinculum. That's spectacular.
Почему духи все еще Why там? are the spirits still there? Good question. I assume they will stay here as long as they're in the presence of your gift. Which is a good thing. You can relive the memories more often if you'd like. We should move on. We should. The field dog is here somewhere. I can feel it. Ну-ну, ну-ну. May Magua guide his hand this way. Ничего нет? Fascinating. Да, очень. They don't hurt big blood. I will strike them down. Да, блин, бесишь. Ой, мимо, ну ладно. Мимо! Ладно. Обломись. Да блин. Тролли адские неповоротливые, конечно. Надо бы тотемы, чтобы были поширше. Так. Коча крушить, кочу любить. Еда, кочу любить. Да, факт. Кочу любить еда. Определенно любить еда. Еда разная. Еда вкусная. Можно жирная, а можно не очень жирная. Так, подожди, мне туда надо нажать? Или туда надо нажать сейчас? Надо сначала на эту хуйню нажать. А тут не хватает камушка. А камушек искать. Search, look, search. Да. Я думаю, что он орет, а он не орет. Миленькое местечко. Вообще во всех этих фантастических историях храмы, которые там типа миллиарды лет закрыты и никто их не трогает. Так. Norse claws. This must be it. The cub. At least a part of it, yes. But Akrog understands not how... This is just its torso. This means it is dead? No, the cub is still alive. Grongwa can feel the hex power all around him. I was about to say the same thing. Maybe... Yes. Maybe this is his prison. This is how the sacred seal trapped the field dog. Zarska follows not. The field dog. They are not only immortal, they are also practically invincible. Most scholars believe that no weapon on Io can even harm their hide. Now, considering we're looking at a severed torso, those scholars are clearly wrong. The sacred seal must have found a way to penetrate the field dog's flesh, but that wasn't enough to kill it. And that is precisely why the sacred seal never returned to Fiara and built this temple instead. They must have severed its body and locked the parts away in different parts of the temple, possibly to prevent it from resurrecting itself. Значит, братья должны найти другие части. So they need to find the other parts, and the cub will resurrect itself. Chances are I'll have to help out with the resurrection bit, but yes, it seems like our best shot. Though we can probably assume the other parts aren't as easily found as this one. I can still sense traces of a powerful protection spell around this sarcophagus. And that's 200 years after it was banished. Protection spells or not, they must try. Just think about it, Akrog. A beast like this on the Moonkin side, they will wade through Tusk Hunter blood. But Grongwa said cub may be not nice to Moonkin.
Noag speaks true. There is no way of knowing if it would honor a pact. Zarak has no love for troll kind. The field dog is not Zarak. It has been trapped here for hundreds of years, so do you really think it would not show gratitude to its saviors? But it is your choice. I would rather not do this on my own, but I will if I must. Так, лунные братья освободят детеныша, чтобы защитить себя. The Moonkin will free the cub. If this is the only way for the tribe to survive, then it is the path they will follow. We have a pact, then? You will help me recover the body parts, and I will resurrect the field dog? They have a pact. And while the Moonkin search, they will use this place as a tribe camp. It is easier to defend than one on the ground. Akrog has spoken. So be it then. What now? We should probably scout out the other parts of the temple, especially if your tribe is to settle here. I will take a closer look at the sarcophagus in the meantime. All right. The Moonkin will... Wait, what is that up ahead? Погоди-ка. Так, чего там у тебя открылось? Спрячься, аура. Навык принимает на себя удар. Чё? Блин, фигня какая-то, ну ладно. Да, подожди секунду, я посмотрю. What is that? This looks interesting. They cannot get through here. Нет. Let Ладно. Zazga get a proper look. Ну нет так нет. Старое большое стучало. Norse claws. Another time window. Do it, chieftain. Use the gift. Ага. Whispers again. Aeonir, give me strength. It worked. What spirit do? It looked like she tried to absorb the field dog's energy. I don't know. But she was powerful, that's for sure. You should keep your eyes open for more of these time windows, chieftain. They might help us solve the puzzle. Akrog will. Okay. They will search this place now. Do that. I'll be with you as soon as I can. Так, ну пойдем сначала направо. You find out. Interesting. Probably. А, ну ладно. А я хотел сюда. Какое засранство? Interesting. Орал. That Да. is a big gate. Akrog feels more time windows? No, but maybe they can break it open. Akrog. Noag can! Noag strong! He crush! Let him, chieftain. Новак, бить крушить. Бить крушить. Так. Пуньк. Don't go boom! Boom indeed. Impressive, little big one. He is the Moonblood. Ладно, так я даже это оставлю тогда. Но крушить! Но крушить! Sure, why not? Господи, добейте эту тварь наконец. Какой-то кошмар с ними. Так. Достал.
Ужас. Ужас. Да, им бы скорость на самом деле, кроме шуток. Они пипец медленно работают. Но крушить! Это было миленько. О, господи. А? А, да, кстати. Так. Тан-таран-таран-таран-таран. Давай. Ну, а крушить? Нет? Ну, нет, так нет. Ты там сундучок, надо как-то выяснить. Подожди, а как? Нет? О, я так не играю. Ну ладно. Ну сундучок же. Где стена делает бу. There, another time window. What do you mean she broke the seal? Just what I said, man. She dispelled the seal, then did something to the beast's torso, then... Oh, AMS, save us! What's going on? What's going on? You must have imagined that child. She wouldn't. Ага. Break the seal. What meant they? Ничего хорошего. The young doe also spoke of the beast's torso. Maybe it's what the chieftain saw in the time window earlier. What happened to the brittle bones here? Дайте догадаться. Заперто. Заперто. Рычаг внутри. Да вы издеваетесь. Ну давай. What is this? No idea. But it makes Zazka's hide prickle. And not the way a pretty troll doe does. That is because it is full of hex power. Like Magwa's cradle. This thing, it must be tied to the hex gates. There are brittle bone symbols on it. Writing. Maybe Noog's smash and hex gates open? Нет, братья должны понять, что это значит. Little Blood cannot solve every riddle by smashing it. They should try to understand what it means. Wise words. It has been a while since Grungwar last read Brittlebone writing. But he will try. Let him see. These eyes are not what they once were. There are symbols that point to the hex gates. One for each. And there are words below them. What say they? Так, изучить слова первого портала. The first one to the left says, Herein, may your winds keep the world in flux. Hurin. That is the guardian of rain, is it not? Rain, winds, dreams, and the passing of souls. He keeps Io in motion. Отлично. Второй. All right. The second one. Все, Алекс? И это у тролля. Это компания последняя DLC. Были эльфы, гномы, темные эльфы, люди, орки. Nealf. That is the guardian of the tiny brittle bones, no? The dwarves? Zaska speaks true.
The guardian of valor and honor. Or at least what the Brittlebones think is honor. Ладно, третий The портал. third one. The rain has made the stone very smooth. Grungwar will try. Shana. Потому что он уникальный тролль. Grant us shelter in these dark times. Shelter? Like tribe camp, no? It is true. Grungwar thinks Shana is the guardian of warmth and home. Окей. This one looks strange. Masked goddess. May your mysteries. Здорово, уникальный. И вождь уникальный. Здорово, очень здоровый, а вождь видит всякое. Of evil. Masked goddess. Grungwar knows a guardian who wears a mask? No. Maybe one of the renegades then. Nor? It said masked goddess. So she must be a doe. A woman, as Brittlebones say. Grungwar knows not who this is. How odd. Well, maybe the stranger knows. There is a strange hole in the middle of the stone. An opening. Is something in there? So, one hex gate for every guardian. Simple enough. It is true. Maybe the other parts, the cub, are hidden behind the gates. Akrog had the same thought. Maybe... Oh man! No shield can! Fools! Смотри. Шить. Кучика стало. И чё? А. Неподвижная кость. Ключ-кристалл. Another time window. Something they did must have made it appear. Conjure it, Akrog. Rowan, blessed be the Guardians. Your Reverence, blessed be. Where were you? There was talk of... Break the sigil to the Temple of Hirin. I must renew the seal of its sarcophagus. What? But you only just... What wrong? Why spirits stop talk? It is slipping away. Try to focus. You only just returned from the masked goddess's trap. Something happened. I cannot tell you more. I don't understand, Your Reverence. Every time we break the seals, they grow a bit weaker. We shouldn't... It stopped again. Curse it. Big Blood, be careful. You will be. One more time. You are the gatekeeper, Rowan. I am the Hierophant. Now charge the keystone, the Shaper. As you command, Your Reverence. Oh, Big Blood! It is fine. Akrog is fine. He should still be careful. The chieftain is strong, but using the gift too often could harm his mind. Careful, careful. Danger, danger. Was Old Fur always so timid? Or has age made him that way? No. Losing someone when it could have been avoided did that. What means Grungwar? Those spirits, chieftain. Grungwar thinks they were the woman they saw earlier. Да, And the bone man they just crushed. Они говорят про ключ-камень. And they were speaking of a keystone. Could that be the thing on the bone man's body?
Zazka was thinking the same thing. Is a key not what Brittlebone used to open the gates to their shelters? Maybe this keystone is what can Ключ open the hex камень. gates. Remember the Переводчики. opening in the big hex rock that Grungwa spoke of? Grungwa think keystone go there. Perhaps it is true. Well, let them try it, no? Да, давай. Right. Akrog will try. What this? It looks like it fits. Nothing. Chieftain? Chieftain, what happened here? I heard fighting. Long story. But the Moonkin found these hex gates. Portals. Interesting. They are sealed. Zazka had not noticed. What I mean is, they are sealed by a kind of magic I've never seen before. It's different. Strange. Tell me what happened. What did you find out? Но хранитель... There are words on this stone in the middle. Grungwa read them, and it looks like every portal is for a different guardian. You mean they are dedicated to them? To which ones? Hirin, Shana, Nihalv, and a masked goddess. The stranger knows who that might be. Masked goddess? No, I'm afraid I don't. But I read some of the wall carvings while you were exploring, and it seems like this temple is dedicated to Aeonir. So? There is not only one temple of the Sacred Seal, but 5? Each dedicated to a different guardian. О, господи. Then maybe the other parts of the cub are locked away in the other temples. My thoughts exactly. The Sacred Seal didn't just cut the Fieldog into pieces, they also hid these pieces in different temples. That's impressive. Was there anything else? Луч. The Bone Man tried to crush them, and he had this keystone on him. There was also another time window, where the Bone Man gave this to the mighty woman, the chieftain of the Sacred Seal. Hierophant Ishara. That's her name. Yeah. Might I see this keystone? An echo shaper. Echo shaper. Echoes? No, echoes. Like when you roar inside a cave. This is very interesting, Chieftain. I knew the Hibernians used these, but I never saw one myself. So it shapes sound? Like a soul charm? No, the... for the lack of a better word, echoes of feelings. Grief at a funeral, fear and anger on a battlefield. You get the idea. This thing can collect and shape them like clay. Лунные. The Moonkin believe the Sacred Seal used this to open the hex gates. And does it? Did you try? It worked not. So the other parts of the cub are probably inside these temples, and this Echo Shaper should be able to open the hex gates, but it is not. Is that it? Yes. I suppose we have to... Wait. Akrog has an idea. The Echo Shaper knows the stranger how to use it. I could try. Why? This bone, has it, well, echo? Let me see. Так, ну и чё? Let Zazka get a proper look. Покажите. I'm not certain it worked. Show him. The orb. It worked. How knows Big Blood? Because it feels different. The bone he gave the stranger, Akrog felt something inside it, like slowness. It made Akrog's thoughts slow, and that feeling, it is the opposite of what Akrog feels when he looks at the left portal. Ты сравниваешь троллей, которые вообще не нифига не соображают, с троллями, которые имеют племенной строй. Такой себе чувак, такой себе сравнение. It is true. Then it must be a form of dream weaving. You can sense these echoes just like you sense time windows.
This is all interesting, but they still know not how the sacred seal opened the gates. Actually, I have a theory. But I'll need more of this echo to confirm it. So, the Moonkin need to go look for feelings of slowness? How is that supposed to work? Ask your chieftain. He's the one with the gift of spirits. Ну Find да. me about 10 times of what this bone had. Then we'll see if I'm right. I'll take a closer look at the portals in the meantime. Ладно. All right. They will see what they can find. Perfect. Here, I found this key down in the sarcophagus room. Maybe it can open some doors for you. Good luck. Okay. And good work. Ага. Time windows, brittle bone spirits, echo shapers. Grangor has lived long and seen much, but this is only getting stranger. Well, all right. The chieftain needs to slide the key into the slot, then turn. Akrog sees. Will not turn. No. It must be the wrong key, then. Every brittlebone door has a different one. No crush? You can try, but it is strong. Maybe... Shovel Claw! Noak eat! No. Noag eat not. Shovel Claws are friends of trolls. Noak eat. Saska has an idea. Stay here. И что? What is that? Time to give us justice. Trusted one, all right? Right as rain. Interesting. Probably. Easy. Saska, dig through Earth? The tunnel was there already. Zazka only crawled through it. He told them, being small is not all bad. With the wrong tribe. Здорово, пацаны, как оно? Yeah. Чпоник. Изи. What is this? The same as the other bone. Так. There's slowness in it, but they will need more. Окей. Это мы вернулись. Пацаны, здорово. Хорош. The blood for the tribe! Coming for them. Troll, stay down. Так. This looks interesting. Ай. Полечимся. Сейчас полечимся немножко. В атаку! Так, вот этот мне не нравится, поэтому сразу нафиг. Пять.
А, как? Господи, какие же тролли, вроде тролли, а такие слабые, а? Сообразие. Это что за нафиг? Interesting. There are words too. What say they? В расписании написано. Bless these beings. Part of the stone plate is missing. It makes no sense like this. Bless them with what? They should come back here later. Bless them with what? Не знаю. With what? Но мы идем дальше. If he insists, Ой, там засранцы. he is going. For the moon kid! Почему? They will regret this. Господи. А, как задрали уже. Going now. Moving on. Head towards certain doom. Отвалите! Enemies killed a hero. What can he do for the tribe? Akrog is listening. Granois will not fight without him. Кошмар какой-то. Saska is listening. Успокоился? Давай, полечись. Ой, беда какая-то. Что-то по лучнику прямо гребается постоянно. Нехорошо это, нехорошо. Там еще эти взрывчатые. What next? Пойдем. This way. Destroy them. И все побежали на мага. Класс. Чё? Ready for action. What on Urgath is this? Let Granois take a closer look. А, должен победить всех врагов. Ладно. Тролли какие-то дико хрупкие, если честно. Я понимаю, что им брони сопротивления не хватает, на самом деле. Вот Тахар! Ах, Тахар, Тахар. Так, ладно. Granois is ready. Granois will go there. They hear. Ага. 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 А. Проблемка.
Был. Больше его не осталось. Ну-ка. В этот раз хотя бы быстро достаточно убили. Относительно. This looks interesting. Очень. Нет? They should come back here later. Ладно. Больше эхо. Найдите больше эхо. Let Aquab see. What is this? Oh, the flesh stinks. Crawl root juice. The brittle bones use it to stop corpses from rotting, so they can cut them open and study them. Study them? Huh. Wonder what old Mugwort would think of that. Brittle bone ways are curious. Has the flesh slowness in it, chieftain? A lot. They should take apart. No eat rest? No, it is bad for the guts. Trust Akrog. Time to move on. Так, мы взяли лапку, а теперь можно туда положить? No, I'll go there. ПГ-составляющая, конечно, Спалфор всегда забавная. РБГ-составляющая, что я проглатываю слова сегодня. Непонятно. Лейтя, это когда Лейтя? Круты тут. Крутые убивцы. О, чуваки. Telling you, they'll be back any moment now. You're welcome to go look. Nurbok will stay right here. Nurbok, it is the chieftain. No, I'll go look. Chieftain Bloodhexer, I was just convincing your great warrior not to squish my brains out. What are Nurbok, Crumb, and Zeramak doing here? They were supposed to be down the mountain with the tribe. The tribe is down the mountain, safe and sound. Nurbok just wanted to be sure his trusted one, the chieftain, and the Moonblood are all right. Crumb is sorry, chieftain. Zeramak and Crumb tried to stop him. Speak not as though Nurbok were not here. Акрак понимает, что Ербок хочет как лучше. Nurbok meant well, but next time he should heed the chieftain's word. But worry not. He will leave the chieftain and the stranger to their brittle bone talks now. Zeramak, Nurbok saw something worth salvaging. Come. Of course. Sorry, chieftain. Have patience, chieftain. He will come around. Indubitably. So, you found the slowness? It is true. Show me. Стой! You find out, chieftain, they no go through Hexgate yet? They will. But Zeramak must shape something О. Так, что у нас плохого? Старая в большое стучала. Надо пока ставим. А, вот так вот. Текс. Это предметное задание, но я могу его разобрать, что за бред? Окей. Чё у нас? Мелкая шкура. Предметов не хватает. Да и выносливости тоже. Ну ладно. А что с стволами? Сильно. Славная протекалла. Протекалла. Ударный колющий. Топор. Увеличенный урон, кстати, да. Приятненько. У меня вот железяк не хватает. Подожди-ка. Давай-ка мы тебе что-нибудь возьмем.
например? Двуручная палец, например. С повышенным уроном. Еще одна. Голем. Ты с 2% крыши крита. Давай. Ах ты зараза. Ну нет, так нет. А что у тебя там? Хорошо, если зелененькое что-нибудь. $24, а у меня сколько? У меня 33. А у меня 14. Ну, значит, обойдемся. What this? Good. That worked. Take a look at the Echo Shaper, Chieftain. How does it feel? Can you sense the slowness? Akrog can. He can barely think when he holds it. Good. Now, let me try something. Чего ты хочешь от меня? Зарядите. Чего ты хочешь? Interesting. Probably. Big blood shit. No. Just speaking his thoughts. Зарядите, так зарядил. Find out. Че не так-то? Зарядите неподвижностью. Ну так я зарядил. Ну да, быча, ладно, ну. Нет? What a strange turn things had taken. Сейчас. A forgotten temple. Идиотизм, блин. Да, ну время потерял. Telling you, they'll be back any moment now. You're welcome to go, Chieftain. I would. What are the promised? Speak not as though Nurbak were not. Show me. What on Urgath is this? Good. That worked. No. Take a look at the Echo Shaper, Chieftain. How does it feel? Can you sense the slowness? Akrog can. He can barely. Good. Now let me try something. Отыщите так, зарядите эхоформатор. А, вот. Господи, его почему-то не появилось. Perfect. It worked. The stranger did something. The feeling. It is gone. Yes, because I sealed it inside the Echo Shaper. And something tells me this is exactly how the Hibernians here opened and closed their gates. Okay. Duality magic. Explanation, please. In words even Grungwar could understand. Opposites. It's a fundamental concept of our magic, even our world. Fire and ice, sound and silence, renegades and guardians. My theory is that these portals are sealed with an extremely powerful echo, and it takes the opposite to dispel it. Not confused. Just imagine this portal were a wall of fire. What would we need to put it out? Water. So the stranger believes the sacred seal made these hex gates with different echoes. Is that it? A different echo for every gate, each respective to their patron guardian. That first portal, the one you said felt opposite to what was in the bone, who was it dedicated to? Hirin. Guardian god of wind, rain, souls, and transience. That's why the echo of the bone felt opposite to the portal.
No. What could be more opposite to movement than something dead? Now this is making sense. So every time the brittle bones wanted to open a hex gate, they had to enchant the Echo Shaper with the reverse echo of the corresponding portal. The Dark Echo. Okay. So the Echo Shaper can open the hex gate now. Well, that's the big question, isn't it? Go ahead, Chieftain. Try it. Okay. Вставить. Magua prays. It worked! Gate go blue! Indeed. Good work, Chieftain. Oh, just stop the brooding grunts already. The stranger is right. The Moonkin did cursed good work here. Now let them see what that other temple looks like. Fine. Stranger, tell Nervok and Crumb to get the tribe up here and set up their shelters. Wait, the chieftain wants to... This will be the new tribe camp. It is true. They will not find a place easier to shield than this. Akrog has spoken. And wisely so. I'll let your shepherd and great warrior know. Good luck, wherever that portal may lead. I will think about what the dark echoes of the other ones might be. Especially that of the masked goddess. Окей. Sharp tusks and thick hide. О, бардак. Так. Нафиг иди выносливость. Хочу доспехи пожирнее. И вот это. Да. Теперь. Грунвар серая шкура. Это маг. Подожди, у тебя в основном сила воли, да? На интеллект ничего нет на самом деле. Ну так, если вдуматься. Выносливость есть. Походу, самое веселое это вот это, да? Неплохо. Так, сила воли. И... Обожаю, в чем разница? Не понял, в чем разница. 30 метров, 30 метров. Перенаправляется на врагов? Непонятно. Тут что? А тут дерево. А тут что? О, чейнлайтинг. Попробуем, что бы нет. Интересно. Так, дальше. Зак-зак. Зак-зак. Чистый урон. Герой сильнее хранит. Это рубило, а тут протыкало. Протыкало по площади. Протыкало. А чё? А зачем? Заска умеет вынюхивать трупы. А зачем? Призыв. Привет. Так. Ну давай. Попробуем заску. Так, заски на самом деле тоже нафиг. Это чё? Это неинтересно. Это чё? Тоже такой себе. Это чё? Нет. Да. Надо брать весь хлам, делать большой мяч. Надо бросать мяч бабах, крушить врагов рядом. Забавно. Так.
Лучше пока ОЕ, чтобы хоть немножко долбало. Окей. Chieftain, they no good they will. But Zeramak must shape something first. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Разобрать. Мало! Мало! О-о-о. Да, надо до хрена эти фигни, чтобы собрать все нужное. Чтобы собрать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. У нас денег нет. Наконец нормальный писание скиллов. Типа того, типа того. Так оно и решилось. Суперский храм станет новым стобищем лунных братьев, по крайней мере на время. Верно ли он принял решение? Вождь Акрок не знал, но он понимал, в последний раз, бросая взгляд через плечо, прежде чем пройти в зачарованные ворота, что мертвый храм был наполнен пугающей силой. И в этой силе отчаянно нуждались лунные братья. Окей. Oh, really? Zazka was so confused. What he means is, where on Urgath are they? This is not the jungle. Could be the ocean surrounding the screaming stones, far down south. It is hard to tell. Well, let them search the temple then. A sarcophagus must be here some... Wait. They see... More air sparkles. What next? You find out. Что здоровья. Ну так. Так. Your Reverence. Blessed be the Guardians. Blessed be. Apologies for coming on such short notice. I hope I'm not disturbing you. What? No, not at all, Your Reverence. We were just wondering as to the purpose of your visit. The seal is still intact. Да. Yes, that's what you believe. Take me to the sarcophagus, as you demand. Your Reverence, are you? What? Nothing. Forgive me. That was the Hierophant. Ishara. It is true. And the other one seemed to be a chieftain too, at least of some sort. Grangwa felt a strong power from both of them. Other chieftain not look happy about Hierophant coming. Surprised. Well, maybe there are some more time windows farther into the temple. Oh, может быть. And crush sticks ready. How chieftanish. Zazka must say, Trusted One is starting to sound more like Narjak every day. Come. Сейчас, секунду. Ну, вообще история интересная. Там, то есть мы смотрим еще заодно такой мультик, что типа какая-то иерофанта поехала башкой и попыталась выцегонить энергию из этого мертвого недобога или бога, непонятное. Не совсем понятно, что с чем, куда, зачем. Но, тем не менее... Полубога. Что-то захотелось посмотреть Геракла, который с Кевином Сорбо. Там просто одно круче другого. И Зинку тогда уж. Эх, в детстве хорошие были сериалы. Не то что нынешнее племя, богатыри, не вы. Так, там нет бомбиков. Пуньк. Сейчас он. Не беси меня. Кому сказал, не беси меня? Lots of them. No holes in their flesh or missing limbs, though. It looks not like weapons killed them. Then what did? The Moonkin will find out. Так, подожди, а что здесь? А, о. This looks interesting.
Умели строить укрытие. И все? Непонятно. О! Еще раз пересмотреть Вавилон 5. Господи. Шо, опять? Какой кошмар. Да. Чё? Вы чё, обалдели? Что там происходит? Что с вами не так, ребята? Тоже мне, блин, тролли. Давайте лечитесь. Вроде тролли, а так помирают легко. Ну что за бред? Все, полечились. Идем. Tusks. What on Urgath is that? Must be some hex power. Look at the bone people. The wind freezes them. Так, это что там такое? Ну, нормально. Все умерли? Да. Так, тут ломать. Сейчас. Ломать. Ломать? Ломать. А, чисто ломать, посмотреть, да? А, это чтобы их заморозило. Прикольно. Quiet. Why? It is true. How old is Grumlar now? Zaska, stop it. Уберите это. This way. Going now. Head towards certain doom. Да ты задрал. This way. They killed one of our heroes. Zaska is listening. Moving on. Охренеть, у нее с ХП проблема, реально. Так, что там плохого? Да я не понимаю, что они так помирают торжественно. Они прямо обожают помирать. Что какой-то черт. А, это жучки. Жучки-паучки. Ну пойдем. Кучу ломать. Да, кучу ломать. Они так прям помирать обожают. Козлы. Going now. What? The air is sparkly here, like there is a time window, but Akrog cannot feel it yet. Let them look around. Maybe they can find something to make it stronger. Trusted one. The Spirit Caller. Never thought Zaska would call him that. Interesting. A lever. It seems not connected to the time window. See if it still works. There might be something worthwhile behind it. Ну так нажми.
A parchment. Let him see. A letter. What is a letter? It is a thing brittle bones do. They write messages on a parchment and have other brittle bones or birds carry them to whoever the message is for. Why they no just say then? No one knows. And what says Миленько. Hard to make out. The rain has washed away most of it. But it looks like this brittle bone was a warrior and had been having dark thoughts and acting strangely. The chieftain of this temple told him off. Interesting. They will need more memories, though. Let them keep looking. Что за письмо-то? Не знаю уже, что и думать. Когда мы впервые пустились с отродьем через море мечтаний, я надеялся, что мы... Да не знаю я, на что надеялся. На то, что нам хоть что-то удастся сделать. Мы оказались в ловушке в этом проклятом месте, и больше нас отсюда уже не выпустят. Мне страшно и стыдно за то, что страшно, и даже за то, что я об этом пишу. Но это правда. Планы я видно того и гляди сломаются, я вижу это по их глазам. Броло по ночам разговаривает сам с собой, Радл отказывается от еды, и это только из тех, что живут со мной. Клянусь Фероном, Думаете, Лара меня послушает? Недавно она застала меня за разговором с Ланой. Хирин всемогущий, нам ведь теперь уже и разговаривать друг с другом запрещено. И прочитала длиннющую лекцию про права и честь. Честь! Тоже мне честь помереть здесь во имя Империи, которую я больше никогда не увижу. Так нельзя, это... Пафосно. The gift. It whispers again. И зачем я это сделал? Я что-то не понимаю, ладно. Каменная табличка племени. Ну ладно. This way? A brittle bone pierce stick. All rusty from the rain. Maybe... Wait. The time window, it is getting stronger. The gift. It whispers again. What is that? Zazgo is right at home. Let Zazka get a proper look. Zazka okay? All good. What should he look for? Anything that looks unusual. Weapons, armor, shiny things. Shiny things. Какой-то мост. Probably. Так. Ну, книга, понятно, но я так думаю, что может что-то есть. Нет ничего. That is a damn big book. Old First should take a look at it. Anything? No weapons. But this. Can Grunwar read it? Looks like some sort of holy book. Like Magwa's tablets. So it also tells of a god that cares or exists not then. Stop, Saska. Just stop. Says it anything useful about the temple? Or where they guard the cub here? Grunwar can barely make out the words right now. But it seems like what the Moonkin and the stranger believes is right. The Brittlebones cut the field dog into 5 pieces and locked each into a separate temple. Grunwar will read the book thoroughly once they get back to the tribe camp. Akrog sees. Wait. The time window. Akrog can feel it now. Back. What should he do?
We need to look for other options. Maybe we could hire some muscle from the mercenary corps here. They could... The beast is too strong for us. What? You asked why I'm here. And that's it. Even with the seals, we will never be able to contain the field dark. Then, what are you planning to do? I'll tell you. It's risky, but the only way. Warriors, open the gate. Of course, Your Reverence. There is more to find there. Can the chieftain find out? Let him try. What is it, High Priestess? А? Are you coming? Your Reverence, Ishara. I know the past moons have been hard for you. I mean, I was shocked when I found out what had happened to High Priestess Galia, but you... It's a tragedy. But you must not let this affect your judgment. Whatever you plan on doing, call in a conclave of the five first. Stopped. Again. Again. Big Blood, careful. I would, if there were time. We can use Alvric's spirit messages. They're... Lara, in these 40 years, have I ever done anything that went against the interests of the Sacred Seal? Ever? No. Exactly. Just trust me on this. Please. Whatever the Hierophant tried to do, it worked out not. No. And yet, the cub managed not to escape. Let them march on. Так. Мы в ту сторону не сходили, пойдем сходим. Кстати, здесь тоже. Strength worthy of a moonblood. Easy Fuck. for Nord. Easy. Make Noir's tusks tickle. Maybe it belongs to the golem in the southwest. Окей, окей. Пойдем дальше посмотрим, что тут происходит. In that direction moving. That way. Так. Zaska get a proper look. Рыба? Была рыба. Когда-то очень давно. Interesting. Boats. The brittle bones use them for fishing. That is probably how they survived here. Что за книжка-то? Так, во-первых, вот это что такое? Доктрина священной печати. Нет ничего важнее, нежели охранять Фиалдарга. Ни при каких обстоятельствах мы не можем допустить, чтобы он возродился вновь. Священная печать — это на всю жизнь. Только смерть освобождает от принесенных обетов. После того, как вы избрали свой храм, вы не можете оттуда уйти, если только на то не будет воли Верховного Жреца. Сохраните барьеры даже ценой своей жизни. Миленько. Очень миленько. Ломай давай. Да, такой радостный, когда ломает что-нибудь. Ах ты ж твою мать. Ну давай. It looks not alive. What is that thing, Grunwar? Looks like a golem. Stone come to life thanks to brittlebone hexes. They probably use them as warriors, so they should be careful. And it is blocking the way. Maybe they could bring it back to life. Even if they could, they should not. Brittlebone hexes are dangerous. Да. Насколько? Grunwar, how dangerous are these golems? Depends. This one looks not big, but some of them can use hexes, so there is no saying. As Grunwar said, they should stay away from it. Comes that fearfulness with age. Caution and fearfulness are not the same things. Ладно, разберемся. Так, давай. Even if they could, they should not. Brittlebone hexes are dangerous. Странно. Ну-ка. Ладно, видимо, это потом.
Так. Ну давай сюда иди. Тык-дык, понимаешь. Миленько тут место, конечно. Да. Опа. Урони свой пистолет. What happened here? This was a massacre. Let them take a look at those Смотри, что будет. corpses. Лучники обожают других лучников. Просто обожают. Да, тут что-то поубивало всех. Тут была бойня. Нет? Ну нет, так нет. What is this? These died not the same way as the ones near the portal. They see those wounds? They were mauled, like from a wyvern. Or something else. Grunwar will say it one more time. This is a bad idea. Zarek's cub is vile and honorless, and this stranger... Old Fur has a bad feeling about everything. What suggests they do instead, Pray until their tusks fall out to a god. Нормально, у входа просто гора трупов. Gives not a big shit about the Moonkin. All right, that is enough. Zaska is forgetting himself. Zaska is just saying things how they are, and an old useless fool will not stop him. Grunwar is the elder of the Moonkin, and Zaska will respect him. Huh. The way that lying old fool respects Zaska. Grunwar has been nothing but kind to him, and he has never lied to Zaska. That's so? Then what about the time Grunwar urged Chieftain Narjak to kill the worm-eater cub he found on the battlefield? That ugly, small-tusked cub named Zaska that would forever be a cursed stranger? All right, quiet now. Zaska is not thinking clearly. It was Nurbok who urged Narjak to not take Zaska in, not Grunwar. No, it was both of them. Akrog remembers how Zaska always said he has memories of that day, but they were foggy. Well, the memories returned. Opa. 3 Moonkin found Zaska that day, and 2 of them urged Narjak to crush him, even though Mugwa's laws say a cub who cannot yet walk must not be harmed. Had Narjak not stayed strong, there would be no Zaska today. No understand. Zaska is Moonkin. He is now, but there was a time when he was not. A long time ago, an enemy troll tribe, the Worm-Eaters, attacked the Moonkin. The Moonkin fought them back, and the Worm-Eaters fled their tribe camp. But they left a cub there. Sire Narjak took pity on him and made him a Moonkin. In other words, he is a Moonkin in spirit, but not in blood. That is also why he looks so different. Oh, just say it, Akrog. Zaska is small, weak, and brittle-tusked. So it is true, no, Grunwar? It was not only Nurbok who wanted Zaska dead, but Grunwar too. It was a difficult time. Да, покинули свое стойбище. Then all this kindness and patience was just for show, was it not? Rot it. Nurbok and Grunwar really deserve each other. Все делают ошибки, Грунвар принимает Заску теперь. Grunwar accepts him now.
Just remember how he always protected him. It is true. Zaska has a foul mouth, but Grangwa respects him as a moonkin. He is crafty and... Oh, just say the lies. For someone who will buy them. They... Tusks. They hear that sound? What was that? Whatever it was, they should not stay here a moment longer than necessary. Grungwa can sense great hex power behind the gate. That is where the sarcophagus of the cub must be. But how can they get through the gate? It is too strong for Noak to smash. But there are no tunnels to dig through either. Can trusted ones sense a time window? No. Let them look around. Maybe there is a... Oh, rot it. The wall! Bone people! Head towards certain. Ну, нет. Как бы нет. Просто нет. Отвали. Миленько тут у вас. Они так и будут подниматься, да? Let Akrog see. Так, пойдем. It was a difficult time. Huh, right. They can talk... It's in the tribe camp. There is nothing to talk about. Кто о чем? Слушайте, я возьму перерыв. Я что-то так жрать хочу. Извините, пожалуйста. Я возьму перерыв на часик-полтора, ладно? Да я что-то сижу. Понимаешь, что я стримил сейчас 5 часов, и я что-то есть так хочу. Кошмар. Помираю. Поэтому давайте я перекушу. И через часик-полтора вернусь к вам уже с этим. Как эта штука называется? С Кочелосовым. Про политоту будем освещать новости и прочее. Да я что-то это... Надо было завтракать нормально. Жрать охота. Ужасно. Все, значит, игрушка вернется к вам в пятницу утром. Да. Сейчас я пойду поем и вернусь к вам с Кочелосовым. Соответственно, да. Все, встречаемся через час-полтора, где-то так. Вот.